Good morning, University of Asia Pacific. Look at this room. If energy were electricity, we'd be powering all of Dhaka right now. We're just waiting for our dignitaries, faculty members, speakers, and the brightest students of the University of Asia Pacific to settle in. So, take your seats. Steal a glance at the person next to you and buckle up. This isn't just another morning. This is TEDx, University of Asia Pacific, where ideas do not just spread, they ignite. For those wondering, TED stands for Technology, Entertainment, Design. It started decades ago on one belief: ideas worth spreading can change how people think and live. TEDx is that same spark, organized independently by local communities. So we aren't just here to listen, we are here to shift perspectives. I'm Muhammad Faizuddin. And I'm Afifa Abiyat. Together, we are your anchors for this amazing day. The Directorate of Students' Welfare, DSW, of the University of Asia Pacific, which works for our students' UAP today. DSW believes that great ideas aren't just for classrooms and boardrooms. This is UAP's way of thinking to showing the powerful thinking doesn't need a global stage to matter. It starts right here with voices that inspire a nation. The Directorate of Students' Welfare, UAP, is dedicated to supporting every aspect of students' life through 3 specialized offices. The Office of Student Affairs drives campus engagement by overseeing 16 central clubs under its responsibility. The Career Service Office prepares students for the professional world by offering job skill development and networking opportunities. And finally, the Social Counseling Center offers mental health support for both students and staff, totally free of cost. The Directorate of Students' Welfare, DSW, is the heart campus life at UAP, dedicated to helping students thrive in co-curricular and extracurricular activities. Today, under the leadership of the DSW, UAP is proud to host TEDx University of Asia Pacific. And leading this remarkable vision is the man guiding it all from the front. Please give a warm welcome to the Acting Director of the Directorate of Students' Welfare, Mr. Muhammad. Okay. Few months ago, I was working at my desk as a random day, random time, working for my students. At that moment, I saw a boy run down to my office with a paper, a piece of paper. He knocked at my door and come in and say, "Sir, can we do this program?" So, being the acting director of Directorate of Students' Welfare, this is nothing new to me. So students come to me with many different diverse programs, and I do see those things, the potential of each and every program. When I take that paper in my hand, I opened it,
I saw is the license of TEDx University of Asia Pacific. Seeing that, I smiled, as when I was assigned the responsibility of being the acting director for this particular role, Directorate of Students' Welfare, I always thought that an event like TEDx should happen at UAP. I always thought, if we arrange this kind of program, what kind of conversation we could have with diverse speakers that could benefit our students. With that thought, I smiled again, and I said to the boy, let's do it. So that's the beginning of the journey of TEDx University of Asia Pacific. That was a thought to start with, but thinking something and doing something is quite different, right? I told the boy, let's make a group who are willing to work. He came with 3 people and said, sir, we are eager to do it. And I said, are you kidding me? With 3 people, you want to do TEDx? Then I said, no, we need a bigger team. He again went to search for students, for leaders who really want to make an impact. And then we meet with 13 of our core members. Till date, this team has pulled off one of the largest and grandest event at this very campus. Now, the first thing we had to decide is the theme at which we are going to work. It was not easy, of course, because probably you have heard a lot of TEDx events, and obviously the theme is important. We thought, and we thought. Then, suddenly, we realized that the theme should relate something with the thinking thought process. Then, we thought thinking is not enough, because thinking is just the beginning. We need to make it work. And how do we make it work? How do we make it work? We make it work through action. So that's the theme we have selected for the first edition of TEDx University of Asia Pacific, Thought and Action. So we started the journey. A lot of things needed to be done, starting from the team, the volunteers, the designs, the logistics, the operations, the branding, promotions, everything. Also, we need sponsors. We need partnerships. And we are lucky to have some prominent people coming towards us that make this event probably a successful starting point at University of Asia Pacific. Now, before going further, I would really like to introduce the team who really worked this far to make it happen. First of all, Faria, please, on the stage. Labib. Mehdi. So Mehdi is the person, whatever design we are seeing, inside, outside, he is the design guy of us. Jim, Masroor, Rakibur, Zareen, Shifa, Mim, Sohan, Prince.
Ria. And obviously, we are talking about the boy, Sajat. So these are the people who made today's event a possible one. So when you see these people, these are all diverse array of people. Some of them worked in the design. Some of them worked with the sponsors. Some of them worked with our speakers. Some of them worked with me to let me know what is the status of the work. And all of them had diverse responsibilities, but they work with the same intention, same idea, same engagement that we need to make TEDx University of Asia Pacific successful. So by saying that, I would like to basically point out on the thing that this is the power of diversity. So if you want to, make a team, try to make a diverse team, because diversity is a strength. Diversity brings new ideas. Diversity brings creativity on the board, and diversity brings success. So thank you, team, for working with me, and let's see what kind of program we can pull off at the end of the day. Thank you. So there are a couple of people I would also like to thank. Of course, first of all, our acting Vice Chancellor, Sir. Sir has always guided us for any kind of support, administrative support, or any other things. Whenever I went to his room, Sir was quite helpful. That made my journey of organizing this event more easier. Then I would like to thank our proud and volunteers who really worked last 3-4 days relentlessly to make it a good program. I would also thank and honor our speakers. We have a diverse array of speakers who are coming from different fields. So I really, really like to thank you, all of you, for accepting our request and coming to first edition of TEDx University of Asia Pacific. I would also like to thank the sponsors. First of all, the title sponsors, Puvali Bank PLC. Our gold sponsor, Uniglobal. Our bronze sponsor, Corsair. Our product partner, Maggie. And also, we had partnership with another 11 or 12 organizations. So thank you, all of you. The media partner is Jamuna Television and Business Standards. So these are the stakeholders without probably we would not be able to uphold and leverage our program. So before concluding, I would just like to highlight some points that I was starting with. So the boy, when he came with that license in his hand, we were not sure whether we could do that, because there are many questions to be answered before going into the action. We asked those questions. Many times we didn't have any answer. We dig down, we rethought, we put our creativity, we put our hard work, and at the end of the day, we get what we get today, TEDx University of Asia Pacific. So, for my students and participants from different groups, I would request you to try to take the learnings, the stories, and the actions taken by our distinguished TEDx speakers today. Try to think, try to adopt, try to understand what actions made them different. Think, questions. This will generate ideas, because we know ideas worth spreading, right? So thank you, and let's hope that we have a good program ahead. Thank you.
Thank you very much. Inspiring words. A university's true strength is measured by the clarity of its vision. Today, we have the honor of hearing that vision firsthand. Ladies and gentlemen, please rise and welcome a man whose leadership shapes our path forward. Honorable Acting Vice Chancellor, Professor Dr. Mohiuddin Ahmed Bhuiya. Hello, ঠিক আছে? Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable guests, distinguished speakers, respected faculty members, dear students, and everyone present here in this auditorium. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. This is my great pleasure to be here in the inauguration ceremony of the first ever TEDx event at the University of Asia Pacific. I think this is a special milestone for UAP, and I am delighted to welcome such an inspiring gathering to UAP. We are especially honored to have with us today a distinguished group of speakers who have made their remark in their respective fields. Their presence here is a great privilege for our university, and we sincerely appreciate them for taking the time to share their experiences, ideas, and insights with our students and community. At the University of Asia Pacific, we believe that education goes beyond textbooks and classrooms. A university should be a place where young people learn to think independently and contribute positively to the society. That is why UAP always encourages our students to participate in different co-curricular and extracurricular activities along with their studies. These activities will help them to build leadership which can contribute to the society. I believe today's event is a wonderful reflection of that vision. For the last 3 decades, University of Asia Pacific has been contributing to education, research, innovation, and human development. At UAP, we are committed to creating the environment where students and faculty can learn, explore, and innovate. Our research laboratories, innovation facilities, and state-of-art libraries, digital classrooms, and also the modern academic infrastructure provide the foundation for a dynamic learning experience. UAP is presently running 7 academic schools, 9 departments, and 19 programs so far, including bachelor and master program. TEDx is about ideas that inspire, challenge our thinking, and create meaningful conversations. I'm confident that the stories and perspectives shared by our speakers today will leave a lasting impression at our audience, particularly our young students.
I'd also like to appreciate the organizers and everyone whose hard work has made this first TEDx at UAP possible. I hope this event becomes the beginning of many more such inspiring initiatives at our university. I hope everyone enjoys today's program and takes away not only the memories, but also the ideas that will stay long after this event is over. With the great pleasure, I would like to thank you all and welcome once again to the TEDx event at the University of Asia Pacific. Thank you very much. Thank you, sir, for your insightful words. Now, I would like to invite the Acting Director of the Directorate of Students' Welfare, okay, and the Head of the Department of English, Mr. Takadame Chaudhuri, sir, to please come to the stage to present the token of gratitude to our Acting Vice Chancellor, All right, UAP. It's time for the TEDx magic. Are you ready? I said, are you ready? Speakers of TEDx University of Asia Pacific are about to change the thing. Each has a strict 18 to 20 minutes window to blow your mind. No pressure, right? With over 4 decades of distinguished service in the financial sector, our first speaker has been a driving force behind modern banking in Bangladesh. He pioneered the rollout of plastic money as the head of credit cards at ANZ Grindlays, spearheaded major technological overhauls at United Commercial Bank, recognized with prestigious leadership awards for guiding legacy institutions through digital transformation. He continues to bridge the gap between complex financial systems and human-centric service. Currently, he serves as the Managing Director and CEO of Pubali Bank PLC. Please give a warm welcome to Mr. Muhammad Ali, CEO of Pubali Bank PLC, as he shares his insights on AI in banking. Bismillahirrahmanirrahim. I am from technology background. That is why
though banker, basically I love to speak about technology, changes, especially when I see Gen Z as an audience. So I started with my experience, basically why when we started our academic career, we have changed so many things in especially mostly 30, 35 years, 40 years, we have changed so many things. When we started our academic career at BUET, at that time the operating system was DOS. We had to memorize all the instructions to run the computer. And at that time, basically, computer was in the hand of the technology-oriented guys, not the general publics. Microsoft at that time basically acquired DOS, most probably in 1990, 1992, this time of years, and developed a operating system, Windows 3.1. And that was not successful at that time because most of them was in graphics, but some of the critical instructions was in text-based. So memorizing all this text and running the computer was very difficult for the general public. Thank God, so in 1995, basically they produced to the world Windows 95. And computers came to the hand of the general public. It is only 31 years. You see, what changes happens after that? Only within 31 years. Just think about our first species, Adam and Eve. How many years they spent? Maybe billions of years back, they came to the existence in this world. And first industrial revolution came 350 years back only. Then every revolution maybe 100 years, 75 years, then 50 years. Now we are in the age of fourth industrial revolution. So changing and doing things basically and re-engineering the process, all things happening is very, very fast. And those who are the Gen Z, those who are the audience, you will serve the world and the nations more than 40 years from right now. And you will see so many changes that we have not yet dreamed of. So you have to be basically acquire yourself with and accustom yourself with that changes so that you can basically contribute as well as to create the knowledge-based society. This is you have to think of, right? So at that time, when in my academic life, at that time, the highest basically memory capacity is few megabytes. Now our pen drive having terabyte, and most of them are gigabytes. So we cannot even dreamed of it at that time. So you see the changes happening, and that is why I love to deliver my speech regarding what changes happen and what will happen and how we will basically equip ourselves to see it. Now come to my topic, AI in banking industry. So 10 years back, if I say, we never thought at that time, especially, that should we see AI in banking industry or not. So 4 or 5 years back, in Pubali Bank, we started implementation of artificial intelligence, especially in the back end, mostly for cyber security, network management, and all this. So, and even transaction monitoring. So we started using artificial. Why should we go for AI implementation? The obvious reason, those who will attack our network, basically they started using AI for attacking the network. So we see it especially from China, USA, and other countries. And especially major attack came from Hong Kong. So we have to adapt, because to deal with the technology, especially when attack is coming from the AI tools, so you have to adapt AI tools.
So the security operation and control center right now having most of the banks, especially those who are doing good right at that moment, they are started using AI technologies. What is differences basically if we have AI-based solutions or rule-based solutions that you have to understand. In terms of call center, that is communication center, where basically you even frequently ask questions. When you ask to the human agents or rule-based systems, suppose you are visiting somewhere and you want to have a lunch over there, and you want to see which packages do you have from your bank. Sometimes we have agreement with merchants, and they offer, suppose we have some sorts of negotiation with them, an agreement with them, they offer 50-50 discounts, sometimes free for one. This type of, different type of offers are having with us. So now, right now, if you don't have the AI systems, then it will only offer, okay, these are the restaurants Pubali Bank having agreements. So you can have 50-50 or others. So buy one, get one free, as for example. You are now, right now, you are traveling alone. And if systems say a restaurant having buy one, get one free, does it mean anything to you? It doesn't mean anything to you. That means rule-based solution, basically, they only say, searching from the database, they will give you the list. These are the restaurants, Pubali Bank have the agreement, and you can enjoy the meals, whatever you like it. But if you think about the AI solutions, it's completely different. What kind of difference is that? So he will automatically see your account statement and understand your economic level and your taste, your buying habit, and everything he will look around, because you have point of sale transactions, you have QR code transactions, you are, so they will see how much money you credited every month. So what is your social values? And even internet, they will try to find out your status. And based on the status, you will see what agreements Pubali Bank. So he will directly offer that will be the most suitable dine services that you can avail. And even not only that, basically, if you want to have a chatbot, then they will show, depict a page that you can see the pictures inside, even, so not even in the menus and everything. So you can easily understand basically whether I should have that services or not. Because offering me in Italian restaurants, basically not good for the banking industry and for the reputations. And someone basically having, suppose monthly transaction is 20,000, and he's going to the Bonani and offering him to the Bonani Sheraton, that Pubali Bank having this 50% discount, it is actually completely meaningless. So rule-based solutions, basically, they will fetch out from that locality. These are the restaurants, we have the agreement. But if it is in AI-based solutions, you will see your status, your pages, your Twitter messages, your Facebook, your account statement, and eventually you will find out which will be the best one. So it's a completely different kind of service. Out of the box, basically, he will assist you just like human assist. When I say someone that I would like to have meal, so immediately he will try to understand my social value and eventually offer with that social value. So this is just simply one example I'm seeing. You are in the age of digital currency, cryptocurrency. If you see, even in the Gen Z, sometimes I say, now social media is more powerful than the state itself. Because any government, basically, just before falling, he tried to stop the social media.
And we see the impact in Bangladesh as well, and in the Middle East and other countries, Sri Lanka and other countries, we have seen it, the impact. So suppose just is an example. So corporate, as example, the corporate digital currency, whole world basically, if they permit for the corporates to operate with their own currency, even in the Facebook, as for example, just for an example, Facebook developed their cryptocurrency and offering you the cryptocurrency and digital currency. So eventually, what would happen? You will go to the merchant, buying something, and asking in the Facebook ID, you are debiting your Facebook account and credit it to his Facebook account. If this basically permitted in the whole world, what would happen? Whole payment system would be changed, isn't it? Everyone, those who are the Gen Z, they will ask their salary in the Facebook account, not in the Pubali bank account. Am I right? Because it's very easy, because you will go anywhere, not in the Bangladesh, you go to the America, you go to Dubai, Singapore, anywhere, you can only, so no needs of plastics, no needs of MasterCard, no needs of Visa card, you have the account in the Facebook, and you have the Facebook card as well. And you are going to that, and then asking, buying something, and then saying, I want to pay in your Facebook account. So country has tremendous limitations because it operates within the boundary, geographical boundary. But corporates, they don't. They are working across the globe. So so if it is with AI and as well the cryptocurrency, whole world and banking system will be changed. Because they will offer immediately loan facilities based on your profile, based on your activities, based on your status, because they will gather informations every time, every actions. And they will offer without you are asking. Even they said, okay, you can have 50 grams of Facebook currency as a loan to buy something. We are saying you are out of money. Right now, you are in another country, as for example, you are out of money. We can grant you the loan. Then all banks needs to connect with the Facebook. If we don't connect, what will happen? Our existence will not be there. Very, very simple. We have to connect MasterCard, Visa card to give the same service. But if it is in the Facebook, if we don't connect, other will take market. Same. Think about the telco industries. If they said, if even Grameen Phone said that I will not give Facebook apps to operate in my mobile network, what will happen? Grameen Phone will not be there. Because this type of apps is so powerful right now, they can change anything. Now see, if it is the digital currency came into the central bank. So from Pubali Bank, I know for handling the cash, we have to spend, last year we had to spend around 240 crore taka. Why should we go for these unnecessary expenditures? Those who are Gen Z having Pubali Pi apps, they generally not coming to the banks at all. Because this year, we are having transactions of more than 2 lakhs crore a year in our Pi mobile apps. So why should they come to the bank? But for those who are, as we are mix of generations, we have to provide the cash services. And that is source of all levels. Not only from the expenditure side, all negative sides, its surroundings with the cash services, bribery, to everything, basically, that is from the cash service. So if it is digital currency offered by the central bank, what would happen in the banking industry? And based on the AI, eventually, then we need to have cash counters, ATM, CRM booths will be obsolete because no needs of cash. Because digital currency, you will have mobile apps,
you will debit your account and you will have your cryptocurrency in your wallet. So whole industry basically will be changed. So, and this will happen in your lifetime, within 4 or 5 years, because most of the central banks now developing the digital currency. Korea supposed to launch this year, but they deferred for anti-money laundering and other issue for next year. So eventually, corporate world will get the permissions, and central banks in the world basically they will also will start basically the digital currency. Maybe those who are the developed country, they will start within 5 years, and those who are the developed country, they will start within 10 years. But so all this service pattern and will have different shapes. And this is the one example. Now, you see from AI aspects, now the product that we are designing right now for the customer-oriented service, customer-related services, that is the way you discuss with the way you talk to the to the bankers for your problems, for your financial supports or your any kind of financial needs. Same way, basically, AI agent basically they will do. What we are now having in the Gemini, Claude, or what we say, chat. This type of anything, because I use generally Claude and Gemini, and that is basically. So this is mostly we said it generic AI, but new technology basically that is basically in the world is agentic AI. So what generic AI? Generic AI basically you are giving some documents or anything, what you want, they will give you the reply. But agentic AI means he will work parallel to you. Suppose in agentic AI, you are the credit, you do the credit appraisals. So agentic AI basically, that AI will work within your desk. And he will try to learn what you do in your day-to-day works. And within 6 months, he will learn everything. And then he will say, okay, you need not to do anything. I will do on behalf of you. Because everything basically coming from the database. So when we appraise the loan proposals, so he's saying what I am giving the priorities and then recommendations and everything. He will automatically learn that process. And they will say, okay, why he will have the supremacy over human? The obvious reason is that when we say agentic AI, and that means he has the knowledge of the whole world regarding that particular task, especially when we say loan processing system, as for example. So he has the knowledge of the whole world, every banks in the world, and then he is offering and giving me the decisions. So which decision will be right? Those who are working only in the Pubali Bank with his limited knowledge and skills, and those who basically, and even he also already learned how you basically deliver your decisions. So eventually he will giving you the decision. So every aspect in KYC, in money laundering, transaction monitoring, so everywhere. Now basically in Pubali Bank we are already contract out for transaction monitoring to have our AI-based solution, because we see rule-based solution basically those who are really basic criminal doing money laundering or hundi or anything, they are so smart. They generally they learn what the rules basically inside in the systems. So we obviously no way to we have to install or deploy the AI-based solutions. So everywhere now we are saying, in banking industry especially, we have to go with the AI solutions. But I'm telling you not to be afraid, because
that will create huge employment opportunities. Why this is? In 19 years back, I joined Pubali Bank. At that time, basically, our asset size is around 8,000 crore. At 8,000 crores. Last year, basically, our growth was more than 15,000 crores. And now we are in a trillion taka company. So those will come after 15, 20 years. Now they will say, that CEO will say, every year we are increasing our wealth more than a trillion taka, 2 trillion taka per year. So I don't think the technology that we have right now can grow that much of assets or wealth in the system. So that is why basically we have to think, because then all the decisions basically should come from the automated systems, AI-based solutions, and banking service should be given to the hand of the general citizens, because they will have to do the work by themselves, and system will automatically. Suppose we want a vehicle loans, or we want to have an apartment loan, so you will have to apply online. No needs of any human interventions beside that, and immediately you have to get the sanctions, and then he will check the background, and eventually automatically he will disburse. Then we can grow trillion taka in a year. Otherwise, it's not possible. So this is the requirement of the time, and that is why basically AI solution will lead. But and that is why the human resources sometimes you may be afraid of it. That just I will take 1 minute time for that, because I got my placard several times, and that is why I'm saying. So when first industrial revolution 350 years back, that is power looms came into the existence, and everyone said, what will happen for the handlooms producers? But you see, at that time, those who are having 100 handlooms, 200 themselves, they are the giant company. So only employing 200 people. Now, if we see any garments industry employing 25,000, we say it's a mid-size. 1 lakh, okay, large size. So 200 to 1 lakh. That is the enormous changes in the employment. When basically at that time, even in the vehicle, major issues. So every industrial revolution, they basically generated the employment. AI will also generate the employment. Even individual effort, we are seeing those who are master in the AI, they are generating millions of dollar wealth by one individual employee. That was not possible in any time in the human history. So you have the potential, you can deal AI, you can create multiple AI agents, hundreds of agents working for you without paying any monthly salary, and you can basically be a millionaire within a very shortest possible times. So at last I would say to the Gen Zs, be masters of the AI, because unless until you be the masters in the AI, you will not survive. So whatever the training, whatever the learning requirement, you do it, then it will excel your career. And I can assure you, within 5 years, that will be changed. Obvious reason is that if you see the investment in AI, last 2 years back, I see $1 trillion investment. This year is a $3 trillion investment will be in the AI. Just to understand, we are in the 35th economy, Bangladesh. Our reserve is still not 40 billion. Forget about the trillion. But yearly investment is 3 trillion. What would be the impact of that investment? So be prepared yourself for that, and then basically we will be successful, and even individually you can be a billionaire. Thank you very much. Sir, we would like to request you to remain on the red circle.
And now, I would like to invite the Honorable Vice Chancellor of the University of Asia Pacific and the Director of the Directorate of DSW to kindly come to the stage to present the token of gratitude to Mr. Muhammad Ali. Next speaker হচ্ছে উনি একদম Shall we start? Thank you, Disha. Introduction to Thank you, though. Thank you, Mr. Muhammad Ali, for sharing your insights on AI in banking. Imagine launching a movement at just 17 years old that redefines how an entire country thinks about community development. Instead of giving temporary handouts, our next speaker set out to give communities the tool to solve their own challenges. A Penn State alumnus, Forbes 30 Under 30 honoree, and recipient of the prestigious Muhammad Ali Humanitarian Award, his work is Save Water Access, Climate Resilience, and Public Health has empowered over 700,000 lives across Bangladesh. Now serving as president of Footsteps and an environmental consultant for the Asian Development Bank, please give a thunderous welcome to Shah Rafat Chaudhary. Assalamu alaikum, and a very good morning to you all today. My name is Shah Rafat Chaudhary. I'm a next humanitarian and environmentalist. So, if I'm being very honest, I did not prepare a presentation. I was also thinking, what was I gonna say for today's event, even while I was coming towards this beautiful university. And then I decided that I'll probably share a story with you. A story about my own life on how intent is more important than experience. So I guess we can begin. So I started Footsteps back in 2013 when I was just a 17-year-old kid. You know, no experience, no knowledge about what to do. With a bunch of friends, we were doing small campaigns, winter distributions, food packaging, etc. But we wanted to do something much more meaningful, something that had a lasting impact. And for several months, we were looking around what we could do. And in 2015, I had this experience with a rickshaw puller. So I was going from probably Gulshan to Tejgao on a rickshaw, and in the middle of the ride, the rickshaw puller was like, Mama, can I get off and drink some water? And I was a bit confused because he did not have any water bottle on him.
So he got down and he crossed the road, and there was a small water container outside an office building where he started like drinking water from there. And I was researching a bit about this thing called corporate social responsibility. And it gave me an idea. What if we reached out to all these private organizations as well as like different offices, different buildings, and try to pitch them that let's set up a drinking water station outside your building with either your logo or the funder's logo, so that whoever's drinking water from these systems or whoever's using it knows who's responsible for providing clean access to drinking water. So that's how Project Trishna began. And what we did, we gathered around 200, 300 volunteers, divided them into teams, and then sent them to different companies, banks, to raise funding. And initially, we raised funding for 55 systems. And let me tell you one thing. When we started, we thought it was a very simple problem, right? How hard could it be to provide clean drinking water in public spaces? So we were like, okay, what if we just set up the drinking water filters that we use at home for public spaces? And let me tell you, that was a massive failure, because you cannot ensure drinking water for 500 people straight with a system that is designed for 2 to 3 people. But did we give up? No. I remember researching hours after hours on clean drinking water systems, purification systems. I also remember spending time at a stadium market talking to the different vendors. How are they selling? How are they providing service? It's been 10 years of Project Trishna. Today, we are ensuring safe drinking water for 500,000 people across Bangladesh every single day. In schools, in public spaces, in hospitals, in rural homes. And a couple of days ago, we actually signed a contract with Bangladesh Cricket Board, who are setting up some of our systems across the entire stadium so that the audience, spectators, can have clean drinking water for free. So that is also an achievement. But the story does not end here, because for all this time, people knew us as the water guys, right? Last year, I remember I had this friend I used to play football with in school. He reached out after several years. He was working for this Dutch-based company called Red Orange, and they were working on this UN project in restoring canals in Kollanpur area. So he reached out asking if we could set up some of our Trishna systems in Kollanpur area, especially for the waste workers. I remember visiting that area, and I remember seeing a section of this canal in Kollanpur, which was completely polluted to an extent that you can actually stand on the canal. We saw dogs running, kids trying to play football, because on top of the waste. And we were like, maybe we should try doing something about it. Now let me tell you, I had no experience regarding canals, no experience at all. And I remember I had this colleague, artist Morshid Mishu. He did a small canal cleanup project, and I took him to that site a couple of days later. And I remember 5 of us, we were standing in front of that canal. I think it was like 2 kilometers of waste completely over there. And he was telling me, looking at me and telling me, I don't think this is gonna be possible with volunteers. This is too much. All I could say was one thing: let us try. We started talking to the community people. They started getting involved with us. We started designing, how do we actually clean this canal up? Maybe we shouldn't just pick it up. Maybe we should just push it towards the side and then like have city corporation pick it up and recycle, etc. So we were brainstorming. And at that time, I remember I
Also reached out to the environment advisor, Rezwana. I called her up and I was like, we need support from DNCC regarding excavators, regarding trucks. And she's like, I'll provide you all the support that you need. I'll also be there with you. Now we need funds, right, to do this. I remember reaching out to one of our partners, IDLC, and they were like, we're in for this. So we started cleaning up this canal. I think it was last year for World Environment Day. In 72 hours, we cleared up 3 kilometers of that canal space. And I remember posting a picture of the before and after, which went extremely viral to the point where a certain political party picked it up as part of their environmental manifesto. And then Berger reached out. They wanted to do the same. We then went to Hazaribagh Bottala. We cleaned up that canal in 12 days. We had the current environment minister, Mintu Awal, reach out to us that please see if you can clean up the canal in my area in Feni. And we're like, we only did this in Dhaka. What do you mean go all the way to Feni? We're like, okay, we're going to do it over there. And we did it. We brought back water flow in Dadna Canal as well. But one thing we realized, cleaning up canals was not the entire solution. Because what was the main problem with canals? Number one, solid waste. Number two, liquid waste over here. So we needed to design a system that not only considers cleaning up canals, but also building embankments, creating waste management facilities, the logistics, creating walkways. How do we turn a canal into an economic asset itself, where the land value itself increases? And we were like, okay, we don't have the experience, but just like the Avengers, why don't we try to build a team? So we got some of the best people on board with us. We actually got the designer of the Hatirjhil project, Professor Mujib, on our team. We got 2 of the most innovative waste management experts in Bangladesh, Dr. Tariq bin Yusuf, as well as Fahim Bhai from Garbage Man, involved with us. We got one of the most excellent urban planners, Mehdi Bhai, involved with us. And then we started designing what canals should look like. And now these are big budget projects, right? Not even in the lakhs, in the crores space, right? So we were working with the Dutch, we were working with different kinds of people, but we were still feeling a limitation because you need government. You need governmental support. It needs to be a public-private partnership. I don't know what happens with life, but life has a way. After some time, we had the Prime Minister of Bangladesh reach out to us. He wanted to sit down, have a discussion, how do we fix the water systems here in Bangladesh? So we did sit with him a month back. Now we are planning out how do we actually fix this problem to its fundamental core. I have a personal dream. I want to convert Dhaka into the city of canals and gardens. And I know a lot of you will laugh right now, but hopefully in 10 years, we are able to make that possible. But I'll go back to the beginning again. Why is intent more important than experience? I was 17 when I started. I knew nothing about water. But now, Trishna is ensuring safe water for 500,000 people. Last year, I had no idea about canals. Now we are considered as one of the foremost canal experts in Bangladesh. That is why I want to say one thing. No idea is a stupid idea. If you have an idea, and if you feel overwhelmed that I don't have the expertise, I don't have the knowledge, I don't have the resources, always remember this one thing. If your intentions are clear, life has a way to guide you. So always remember, intent is more important than experience. Thank you. Sir, I would like to request you to remain on the red circle. Still here. Now, I would like to invite our Honorable Acting Vice Chancellor
Professor Dr. Mohiuddin Ahmed Bhuiya, and Acting Director of DSW, to present the token of gratitude to Shah Rafat Chaudhary. Thanks. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Okay. Thank you, sir, for proving to us that real transformation begins with a single step, and that true empowerment creates a lasting change. With a versatile career spanning telecom giants, global tech platforms, and digital startups, our next speaker is a master of scaling enterprise delivery, an alumnus of our very own University of Asia Pacific, who has also served as a visiting faculty member here. He has held key leadership roles at Grameenphone, managed South Asia strategic partnerships for Meta, and co-founded NewU. Currently, he is the director of Verbex AI and strategy consultant for HR+. Please give a warm welcome to Muhammad Abdullah Al-Muti. Is it okay? Hello, innovators. It's always good to be back to my alma mater. So, in August 2022, I was serving at Grameenphone as a deputy general manager. I was doing excellent. I was leading the global partnership portfolio, and also I delivered a payment orchestration system or platform that actually ensured around 70% of cost savings for Grameenphone. And then also, I was managing Grameenphone online shop, Grameenphone website. By doing so, I was also exploring other opportunities. And in August 2022, after 5 difficult stages of interviews, I got an offer from Meta, Singapore. And then everything was set. My profession, all the environments. I was part of Grameenphone for 17 years. And then, all of a sudden, an uncertainty hit. It was, I had to take a decision whether I want to move out from Grameenphone, or I should take the offer from Meta. Is it okay if I move to Bangla and English? Okay. So, at that point of time, the uncertainty hit. What should I do? And then I discussed with all of my mentors, colleagues, my family members. And then I decided to move out from my comfort zone and dive into an uncertain zone. So, and I started my journey at Meta. I completed, due to some other
personal reasons, I had to come back to Bangladesh. So my topic is basically focusing on how to deal with uncertainties. In our personal life, in professional life, we always encounter with certain uncertainties, right? I even don't know what is going to happen in the next hour or next second. We take life taken for granted. We consider everything taken for granted, but there is uncertainties. We don't know. When I was a student of UAP in our Dhanmondi campus, we didn't have this sort of facilities, but we had to continue our studies. And then at that time, the employment rate was too low. And then we are not certain that, okay, after my bachelor, what is going to happen? Am I getting a job? Or if I am not getting a job, how do I actually manage my families and all these things? How can I manage all the expectations from the family and relatives that, okay, this guy is going to be an engineer, but after a certain period of time, he is unemployed. So it's an insult for me. I think it's the same situation for all of you, most of the students. So let me dive into some stories. আমি এখানে একটু গল্প বলবো so that you can connect and also get some sort of lessons that how actually we deal with this VUCA environment. Technologies are disrupting every day, every month, right? It was not, 10 years before, it was not like that. Now it's the era of AI, and it is disrupting everything. So how do we actually manage this uncertain situation? Okay. Also, we got an uncertainty here. I'm supposed to get a changer, but okay, it's an uncertainty. So let's deal with it. Okay, next slide, please. Next slide, please. Okay. এই ভদ্রলোককে আমরা জানি, কেউ চিনে? স্যার, নির্মল পূর্জা। সো যখন গ্রামীণ ফোনে কাজ করতাম তখন আসলে আমার কিছু enthusiastic colleagues ওরা হাই অল্টিটিউড ট্রেকিং করা শুরু করলো। And then I got also inspired, okay, আমারও এটা করতে হবে। I wanted to see the world. ওই যে এনভায়রনমেন্ট, ওই যে ভলাটাইল এনভায়রনমেন্ট, ওইখানে আসলে কীভাবে এরা এদের মতন হ্যান্ডেল করে। So I wanted to know this, and I decided to explore. And আমার কোনো রকমের ট্রেকিংয়ের কোনো রকমের এক্সপিরিয়েন্স ছিল না, but I decided to explore. আমার এটা দেখতে হবে কি আছে এখানে। And then আমরা ডিসাইড করলাম যে আমরা on my first attempt আমি এভারেস্ট বেস ক্যাম্প চলে যাব, which is around 5,400 meter high. And then I didn't have any clue how to deal with it. That was also an uncertainty for me. Okay. So this guy, 18 সালে একজন নেপালি, I became a fan. I really admired this guy for his commitment and the dedication. So this is Nirmal Purja, and then he Netflix-এ তাকে নিয়ে একটা documentaries আছে, which is 14 Peaks, Mission Impossible, okay? Project Possible. So 14 Peaks কি? ওয়ার্ল্ডে 8,000 মিটারের হাইয়েস্ট পিক আছে 14টা। Nepal, India, China, and then Pakistan. And then, unfortunately, this guy died this month or last month, very recently, in an avalanche during his mission in Pakistan, which is in the Broad Peak area. Okay? Next slide, please. So this is Nirmal Purja, and he actually said, he set a target. He was a Gurkha man.
He was also serving the British Army or British Defense Force. And all of a sudden, during his trekking event to Everest Base Camp, he decided that, okay, আমি আসলে সবগুলো 8000 মিটারে আমি উঠবো। And যখন তার সে ডিসিশন নিল, সে তার ব্রিটিশ ডিফেন্স সার্ভিসে যে সে চাকরি করতো, সে চাকরিটা ছেড়ে দিল। And then the record was, এই যে 14টা যে 8000 মিটার উপরের মাউন্টেন্স আছে, এইটাকে এই সবগুলা মাউন্টেনের পিক পয়েন্ট সামিট করতে লাস্ট রেকর্ড ওয়াজ 7 years and 10 months. But this guy was so committed, so enthusiastic, he decided, I will do all of this within 6 months or 7 months. Target was 7 months. He completed in 6 months and 6 days. আরও আগে করতে পারতো, চায়নাতে শিশাপাংমা সামিটের সময় তার অ্যাপ্রুভাল ডিলে হচ্ছিল। ওকে, সো নেক্সট স্লাইড প্লিজ। How did Nirmal Purja deal with all the uncertainties? He was not sure, but he took an initiative. সে একটা ড্রিম দেখলো, আমি 14টা মাউন্টেন, 14টা হাইয়েস্ট পিক আমি 7 মাস 6 মাসের মধ্যে আমি কভার করব। হি ডিড দ্যাট। এটা করতে যেয়ে তার অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হলো। তাকে তার ওয়েল এস্টাবলিশ ব্রিটিশ আর্মির জব ছেড়ে দিল। সে যখন বাসায় আসলো, সে যে ওই টাকা পয়সা পেল, নেপালে যখন ফিরে আসলো, সেই টাকা পয়সা ওয়াজ নট এনাফ টু ডু দ্য সামিট টু এভারেস্ট। অ্যান্ড আরও তো 13টা রিমেইনিং থাকবে। তো তার বাড়ির মর্টগেজ দিয়ে দিল। অ্যান্ড দেন স্পন্সর নাই। ফেইলিওর যারা, আমরা বলি ফেইলিওর ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস, বাট ইফ ইউ continuously fail, nobody cares. You have to be successful, right? So, at that time, when he took the initiative, সে যখন এই ড্রিমটা দেখলো, opportunity ছিল না, and no sponsor was bothered to sponsor him. So, উনি কি করলেন, তার বাড়ি মর্টগেজ রাখলেন, মাউন্টেনিয়ারিংয়ে আরেকটা মাউন্টেনিয়ারিং যে community, তারা বলল, this is not physically possible for humans. And he redefined that human capability. Okay? So, with all the uncertainties, he started with what he has. Okay? Next slide, please. During his mission to Everest, he took this famous picture. He posted in social media and it went viral. Can it viral? This was above 8,000 meters at the Hillary Step, when all these more than 200 mountaineers was waiting for the summit push, and then there is a human traffic over there. Oxygen level, 30% of আমাদের যে এখন আমরা বুক ভরা শ্বাস নিচ্ছি সেটা, and then তারা এখানে ওয়েট করছে। There was uncertainty, and at this height, বাতাসের গতিবেগ কত? Almost 65 km/h, and then oxygen level 30%. তারপরে there is a certain window যেখান থেকে আসলে সামিট পুশ করে যে ব্যাক করে ফিরে আসতে হবে। সো কেউ ওয়েট করছে আর কেউ নামছে, বাট they managed. All the uncertainties, all the difficulties, all the volatile solutions, all the ambiguities, all the people have managed this. Next. During his mission, সে তো নিজের অ্যাচিভমেন্টের জন্য আসলে টার্গেটটা সেট করলো, আমি 7 মাসের মধ্যে আমি সব শেষ করব। বাট তার হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ডে তার মিশনের মধ্যে 3 বার তাকে পজ করতে হলো, এবং সে তার ফেলো মাউন্টেনিয়ার্স যেখানে দেখছিল যারা বিপদে পড়েছে তাদেরকে সে সেভ করলো। সো অন দ্য হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড
he actually paused from his mission and then মানুষকে সাহায্য করাটাতে প্রায়োরিটি করলো প্রায়োরিটি করে ওটা ডান and then he pushed again and he did everything within 6 months and 6 days. So কিভাবে সম্ভব হলো? Because he was dedicated. He was committed to his dream, right? And then he did a lot of sacrifices to achieve his goals. Next slide, please. Next slide. Another story. This picture. This is a mission control center in Thailand. 2018 সালে থাইল্যান্ড কোনো একটা রিমোট এরিয়ার একটা সসার টিম 12 জনের বাচ্চা ওরা ওদের কোচ সেও খুব বেশি বয়স্ক না তার সাথে প্র্যাকটিস করছিল এবং তারা ডিসাইড করলো তারা একটু অ্যাডভেঞ্চার করবে একটু ব্রেক নেবে অ্যান্ড দেন ওরা ওই পাহাড়ি অঞ্চলে একটা গুহার মধ্যে তারা অ্যাডভেঞ্চার করতে গেল যখন তারা ওই গুহার মধ্যে অবস্থান করছিল অ্যাট দ্যাট টাইম ওয়েদার বিকাম ওয়ার্স্ট অনেক বৃষ্টি পড়া শুরু হলো অ্যান্ড দেন কি হলো তাদের যে বের হওয়ার রাস্তা পুরোটাই ফ্লাডেড হয়ে গেল তারা এই গুহার মধ্যে আটকা পড়লো যখন তাদেরকে সার্চ করতে 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 পাওয়া গেল কোথায় তারা গেছে ফাইনালি থাই গভর্নমেন্ট ফাউন্ড আউট দ্যাট এই গুহার মুখেই তাদেরকে লাস্ট দেখা গেছে অ্যান্ড দেন রেস্কিউ অপারেশন আসলে শুরু হলো সো নেক্সট ওয়েট So this was an international rescue mission with this mission control center in that cave. 10,000 personnel was involved in that mission to rescue that 13 people. And all other countries joined hands with Thai government. 13 people, 17 দিন ধরে continuous trying এর পরে তাদেরকে উদ্ধার করা সম্ভব হলো বাট উদ্ধার করতে 17 দিন লাগলো and nobody was certain তাদেরকে আদৌ উদ্ধার করা যাবে কিনা then how did they manage it how did they manage that moment of uncertainties the moment of pressure international pressure local pressure on the Thai government so let's see next slide so these are the real pictures এখানে যাদেরকে দেখা যাচ্ছে উপরে কর্নারে ওদেরকে রেস্কিউ অপারেশন 17 দিন পরে এদেরকে উদ্ধার করা হলো বাচ্চাদেরকে অ্যান্ড ডিউরিং দিস মিশন থাইয়ের এক্স নেভি সিল ডাইড যখন প্রথমবার উনি এর মধ্যে গুহা দিয়ে পানির মধ্যে দিয়ে গেলেন হি ডাইড ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে মারা গেলেন অ্যান্ড দেন সব কিছু স্টপ তারপরে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল টিম আসলো অস্ট্রেলিয়ান নেভি ফোর্স আসলো অস্ট্রেলিয়ান থেকে একটা রিসার্চ টিম আসলো ব্রিটিশ ফোর্স আসলো ইউএস ফোর্স আসলো থাই ফোর্স আসলো থাই নেভি সিল আসলো এরকম করতে করতে যে এন্টায়ার টিম ইট ওয়াজ এ 10,000 পিপল হু ওয়াজ ট্রাইং টু কন্টিনিউয়াসলি টু রেস্কিউ দ্যাট পিপল নেক্সট সো দিস ইজ দ্য রিয়েল পিকচার আচ্ছা in the interest of time আমি একটু ফাস্ট চলে যাব this was the entrance and this was the end 4 কিলোমিটার ধরে যখনই পানি আসছিল ওরা আসলে মুভ করা শুরু করলো যেতে যেতে 4 কিলোমিটার দূরে চলে গেল সো এন্টায়ার ডিফিকাল্টিজ অ্যান্ড আনসার্টেনিটিস হ্যান্ডেল করে দ্য রেস্কিউ টিম তাদেরকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল ওকে অ্যান্ড দ্যার ইজ এ নেটফ্লিক্স মুভি অন দিস দ্য কেভ কারো যদি ইন্টারেস্ট থাকে দেখতে পারেন নেক্সট স্লাইড Next slide. This was also a message to the Mission Control Center in Houston. Houston, we got a problem. 1970s, Apollo mission, তাদের oxygen cylinder burst করলো. But they decided, no plan, no contingencies, but তারা successfully পৃথিবীতে ফিরে আসলো with their dedication and the skill to manage uncertainties. Next. এটা একটা বিজনেস গ্রোথের স্টোরি যেখানে প্যান্ডেমিক টাইমে জুম ইউজার ছিল বিফোর প্যান্ডেমিক 10 million অ্যান্ড আফটার প্যান্ডেমিক when the pandemic hit within 90 days
there was an opportunity. They took the opportunity. They took the challenge, make the people comfortable to actually do their classes, office meetings through Zoom. And then 300 million users within 390 days. Okay? Next. So what is VUCA? I said dealing with the uncertain in the VUCA world. VUCA means when the situation is volatile, when things are uncertain, when there is complexity and there is ambiguity. Next slide, please. So I have to, in the interest of time, I think time is over, I have to skip all the slides, all the lessons. So lesson learned from all these stories. We have to adapt. Situation will not be in our favor always. We will encounter uncertainties, and we have to actually adapt, deal with the uncertainties. If we are committed, if we have a vision, if we are really dreaming something to achieve, with all the commitments, with all the adaptability, we will be able to achieve this. So if just go fast. Next slide. Next slide. I will share it with you so that the people can actually circulate. Okay? Next slide. Here. This one is the last one. So, nothing is actually impossible. With all the difficulties, I think you guys know this man. Ghanim Al Mufta from Qatar. Or lower body part kitchu nai. But with that inability, ki korlo, physical struggle, hone kintu, he became the Qatar's youngest entrepreneur. And also, he was the part of the opening ceremony Football World Cup. Okay? So, focus, he said, focus on what you have, not what you don't. Thank you so much. Thank you. Sir, I'd like to request you to remain on the red circle. And now, I would like to invite the Acting Director of the Directorate of Students' Welfare and the Head of the Department of English to please kindly come to the stage and present the token of gratitude to Mr. Muhammad Abdullah Al-Muti, sir. Thank you, sir, for showing us that true skill is achieved not just through system, but through relentless execution and purpose. With over 18 years in the judiciary, our next speaker is a seasoned judge, global researcher, and legal academic. Serving as a district and seasoned judge, he is also member of the IUCN World Commission on Environmental Law and an adjunct faculty member teaching law at several top universities, including our very own University of Asia Pacific, bridging the gap between active courtrooms and higher education. Please give a warm welcome
to Dr. Mashur Salikin. Good noon. Assalamu alaikum, everyone. How are you all? So it's been a pleasure for me to be here, sitting around and listening to all these speakers, because I have been searching for examples of leadership. And I believe the two speakers who spoke before me were the exact examples of leadership, isn't it? So when UAP approached me to be a speaker at this particular event, so I thought what I should speak on for today. So then I thought that, everyone has a dream of going abroad, applying for funding opportunities, fellowships. Is there anyone here who doesn't want to go abroad to gain a degree, either a master's or a PhD, or doesn't want to work in an organization you dream of? Is there anyone? I guess everyone wants to do that, isn't it? So when the funding authorities are giving you funding, what they actually look for in you? They look for people who have leadership capacity. This is the first and foremost thing any funding body will look for, and all the interviews have to showcase in the interview sessions, in the applications, three particular things. First, what? Second, why? And third is you. So what means what you will study or what you propose to study. Second, why? That means how that particular course or subject is going to impact on your life, on your society. But the most important thing that you have to focus in each application form is that why you are the person the funding body will fund. So you need to demonstrate in your application form that you have the capacity. So it's not enough if you just write, I have very good leadership capacity. This is not going to be sufficient. Definitely, you have to demonstrate that. For example, in the morning, I have been seeing people standing here with the acting director who have been organizing this particular event. So there is no doubt they have already showcased their leadership capacity by organizing this event successfully. So you need to find something like that which you can write in your application, which you can write in your cover letter, which you can write in your CV. So examples are always important. Sometimes people ask me that I'm not a very good leader because I was not a president of my university law club, I was not a president of any of the clubs in my university. So it's not about being a president of a club, it's not about only becoming the general secretary of a club. Your leadership capacity can be demonstrated within your classroom. You can lead a research project, or you can mentor one of your juniors in your university. So now it's your turn how you use that particular example in your CV, in your application. And one thing which is very connected with this leadership capacity is your ability to stay focused and remain confident. Many of we, sometimes my students ask me that I'm coming from a school or college which nobody knows the name, or even sometimes we doubt our own university, like those who are studying here in University of Asia Pacific, sometimes thought that how can I apply for Harvard? How can I go for Yale? How can I go for Cambridge or Oxford? One very important thing is that none of the funding bodies is looking for your university. What matters most is you. So they don't look for which college you passed out your HSC, which college you passed out your undergrad, or where from you have done your master's. They will always look for the person who has applied for the scholarship. So you have to be confident with your capacities, with your application form. And your confidence definitely will lead you
to do something which will showcase the leadership capacity in your life, in your application forms. And sometimes when I ask my students, like, do you have a CV which is ready to be applied or supplied to anyone if someone is looking for something? So most of our students always lack this thing. What is a CV actually? Is it something about only your academic achievements? Is it something about only your experiences you have? Just think about our homes. Like when we invite anyone in our houses, generally the people is sitting in the living room or the drawing room. So your CV is like the drawing room. You have to showcase all your capacities in your CV. Because when the recruiters or the funding authorities go through the CV, they will only spend 5 to 10 seconds. So in that 5 to 10 seconds, you have to convince that particular person or the persons that I am the person you are looking for. So don't start your CV by something which is irrelevant, which is not important. Or sometimes when we ask people to introduce themselves in any interviews, they all start by saying, my name is whatever it is. So don't start by your name because you already know your name. Don't just say, I completed my undergrad and postgrad from University of Asia Pacific. That's also important, but not important at that particular moment. Because you will be given only 1 or 2 minutes maybe. So say something, tell something which is innovative, which says something about your leadership capacity, your confidence, your focusing capacity. And one more problem or one more issue that we need to deal with is building our interpersonal capacity or interpersonal skill, I would say. So it's very important that we can communicate with everyone, not only in a classroom, but everywhere. We lack this particular capacity of interpersonal skill because wherever you go, these days, we don't look for very people who are very much talented, but we look for team players. You have to be a very good team player. There may be people in your own classroom who always creates problems, or there are people whom you may not like. But again, you have to develop your own interpersonal skill to communicate with that particular individual or that particular group of individuals. And you have to convince them. Because whenever you will be studying in Oxford or Cambridge or Yale or Harvard, you have to talk to people coming from different regions of the world. Few from African region, few from South Asian region, few from Japan maybe, or the European Union. So this skill, again, plays a vital role in your CV or your funding applications. Then, one more thing that is very important is doing research. Sometimes we have this wrong conception that research is only related to the people who want to join academia. But just imagine the people who are speaking before me, they said they had to do research. Pubali Bank, they had to do research when they're launching a new product. Everyone who has to do something, any initiative, you have to do research. If you are playing football, you have to do research about your opponent team's capacities. So you have to do research, you have to be master in doing research. And it's not only enough if you just do research, you have to start or try to start publishing your research. Because whenever, again, you will be writing in your CV that I have the capacity to do research, because every funding body loves to find a person who have the capacity, who have the experience of publishing. So sometimes my students ask me, it's very difficult to get published. Yes, it is. If you are applying for any reputed journal anywhere in the world, it will take you 2 to 2.5 years max to get published, because they will have 2 rounds of blind reviews. So where to start then? I always suggest my students that you can start from your own LinkedIn profile. You can start writing in your blogs. Then you can start writing for newspapers, which is very easy. And then maybe you can start writing for reputed journals.
But you have to have this sort of examples in your CV to showcase to the prospective funding bodies that yes, I am the person you're looking for. I have enough research experience which is already showcased in my CV. And who will help you to do all these things? Again, this is something which I always have been mentioning in all my classes to all of my students, that you need mentor or you need mentors in your life. I am so fortunate, alhamdulillah, I have a panel of 10 mentors in my life. Every time I'm faced with any problem, every time any new article is published in my area of interest, every time I'm faced with any issue, not only in terms of my academic journey or personal journey, also regarding my personal life, I can reach to any of my mentors anytime. So why a mentor is so important? Because sometimes when you're doing research, you have a supervisor maybe. Who is a supervisor? He or she will only supervise you on that particular research project or thesis maybe. A mentor is not like that. That particular mentor can guide you throughout your journey, throughout your life. So whenever you thought that, okay, I am having some problem with my academic career, or I'm not understanding which course I should take, or I'm not sure which university I should go. For example, you have got like offers from Chevening, Erasmus, OSAID, Commonwealth Shared. Which one you will pick? All four are prestigious. Yeah, I can hear Erasmus. Because Erasmus will allow you to visit at least 3 countries and 3 universities maybe. I am a Chevening scholar. I would definitely go for Chevening. However, it's up to you. But who will allow you, who will guide you, which scholarship you prefer, which course you should study? Because if you are planning to join academia, there are certain courses you should take. If you are thinking of becoming an entrepreneur, then definitely there are certain other courses you should take. If you are a graduate from CSE, there are certain universities which you should pick. But there are people who will always be there to guide you throughout this journey. So we need mentors. And how to choose a mentor? I have heard from my students that they always find difficulty to find a very good mentor. So don't waste your time. Don't wait for the rest of your life to get the perfect mentor. Mentors are like life partners. They will never be perfect. You have to be perfect for them. So it's not about how your mentor is. It's more important is how you are to your mentor. So whenever you are finding someone whom you think, okay, he or she might be the person I am looking for, go for it. Because there is no rule written that you can only have one mentor in your life. You can have, as I said, I have 10 mentors in my life. Few from Bangladesh, a few from abroad. So whenever I'm facing any issue in Bangladesh, I reach out to my mentors in Bangladesh. Whenever I face any international trouble, I go for my mentors living abroad. But someone who is a mentor, you have to find at least 2 qualities in him or her. First, whether he or she is responsive and responsible. Means, if you are sending an email to her, the reply should be back to you by maximum 1 to 2 hours maybe. Again, this is one more thing that we all have to learn. As I was mentioning about developing our interpersonal skill or developing our communication skill, it happens sometimes, particularly in our country, that if you are sending an email to someone, you then have to make a phone call to that particular person saying, "Sir, I have sent you an email. Please check your inbox." That means that person does not put you in his or her priority list. I always give examples of one of my mentors, Professor Ania Royal. She is from University College Cork and the chairperson of the Aarhus Compliance Committee. If I send an email to her now,
if it is like 40 past 12, I am confident that I will get the response by 45 past 12. I mean, within 5 minutes max. She is one of the busiest person I have ever seen, but this is the capacity she has developed and I have developed of communicating with her. So find a person who has the time for you, who has put you in his or her priority list, and who is available when you need him or her. We all are busy. But in that busy life, we all need someone who can support us. So finding a mentor is always challenging, but again, I would say, if you get one, take that. You may find more mentors in your life whenever you are going abroad to study further, inshallah. And having a mentor and developing your interpersonal skill, one more thing that we need to have is staying focused. So now, I would request you all to close your eyes for 30 seconds. Don't sleep, but dream where you see yourselves 5 years from now on. Everyone, even in the people sitting in the first row. 30 seconds. Where you see yourself 5 years from now on. I can see a few people are not closing their eyes. Yeah, you can open your eyes now. I know 30 seconds is not that long time, but 30 seconds is quite a long time if you are underwater. You can feel every second. So if you have used or explored this past 30 seconds perfectly, you would have been able to see your whole life upfront, where you are seeing yourself either sitting and having a cup of coffee in Harvard, or either sitting and having a cup of tea on the other side of UAP. So it's all about dreaming, and we all have to keep dreaming and dream big. Don't dream small, because small dreams will never take you to the peak of Everest. Don't just dream of winning Chimbuk or Keokaradang. Whenever you are dreaming, dream of winning the highest peak in the world, the highest peak of success in your life. Thank you, everyone. Now, I would like to invite our acting director of DSW and the head of the Department of English to present the token of gratitude to Dr. Mashur Salikin. Thank you, sir, for showing us how wisdom, deep research, and integrity can anchor the scales of life in these times of rapid change.
having traveled across countless borders and cultures. Our next speaker is an extraordinary storyteller who traded the courtroom for the open road. From navigating diverse landscapes to immersing herself in local communities, she has spent years discovering the human experiences that connects us all. Through her journey as a solo traveler and advocate, she brings back perspectives that changes our thinking and broadens our horizons. Please give a warm welcome to Shurvi Yasmin as she shares her story. Los. কি অবস্থা সবার? সবাই কি ঘুমাচ্ছে? ও সরি, আমার নিজের শাড়ির সাথে নিজেই পড়ে যাচ্ছি। সবাই কি ঘুমাচ্ছে? জোরে। দ্যাটস গ্রেট। সো কে কে আমার ভিডিও দেখেন? সবাই? ওয়াও, কারা হাত তুলেন না? এখনই সার্চ করেন সুরভি ইয়াসমিন। ওকে, সো অনেক বেশি ভাব গম্ভীর কোনো কথা আমি বলবো না, বিকজ আমার লাইফটা অলরেডি ইউ নো গাইজ যে কেমন। সো বাই দ্য ওয়ে, আজকে হচ্ছে আমার ফার্স্ট ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। সো আমার কাছে মনে হলো একটু শাড়ি ঠাড়ি পরে আসি, মনে হয় ভালোই লাগবে। সো বেশি পার্সোনাল কথায় না যাই, এবার একটু আমার ট্রাভেলিং লাইফটা নিয়ে কথা বলি। সো 3 words দ্যাট রিয়েলি চেঞ্জ মাই লাইফ। 3 ওয়ার্ড আমাকে কেউ কখনো বলে নাই যে এই 3টা জিনিস তুমি ফলো করলে তোমার লাইফে তুমি অনেক কিছু করে ফেলবা। না, এটা কি হয়েছে, সবাই তো জানে যে আমি ট্রাভেলিং খুব পছন্দ করি। সো যেটা হয়েছে যে আমার কাছে ফিল হয়েছে যে এক্স্যাক্টলি এইভাবে করে যদি করি, মেবি আই ক্যান ডু সামথিং। সো আসে না কেন? ইয়েস। সো ফার্স্ট ওয়ার্ড আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে প্যাশন। ফার্স্ট অফ অল আমি আমার একটা ছোট গল্প শোনাই। তখন আমার বয়স 20 বছর। আমি প্রথম একটা ট্রিপে গেলাম আমার ইউনিভার্সিটির সাথে, ট্রেকিং করলাম। ট্রেকিংটা বেশ আমার জন্য খুব টাফ ছিল, যেহেতু অনেক ছোট ছিলাম। সো আমাকে ইউনিভার্সিটি থেকে বললো, ইউনিভার্সিটির টিচারদের সহ, লাইক এই যে তোমাদের মতোই, সবার মতোই। সো টিচারদের সহ আমাদের একটা অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব ছিল। তো বললো আমাদেরকে ইন্ডিয়াতে একটা সামিট করতে নিয়ে যাবে। সামিটে আমরা 16 দিন থাকবো, কোনো নেটওয়ার্ক থাকবে না, কিছু থাকবে না। সো আই হ্যাভ টু ম্যানেজ মাই মানি। প্রথম কথা, বাসার পারমিশন নাই। সেকেন্ডলি, পকেটে টাকা নাই। আমার বয়স খুবই অল্প, এত টাকা ম্যানেজ করা আমার পক্ষে পসিবল না। আমার ইউনিভার্সিটিতে সাবমিট করতে হতো 20,000 টাকা। দ্যাট মিনস ইটস হিউজ, রাইট? তোমাদের জন্য তো হিউজ, রাইট? 20,000 টাকা। বাট আমার তো এটা করতেই হবে। সো আমি কি করলাম, আমি চিন্তা করলাম যে ওকে, আমি তো পেইন্টিং করতে পারি। তো আমি হচ্ছে গিয়ে তখন সোশ্যাল মিডিয়াতে মোটামুটি অ্যাক্টিভ, জানি সোশ্যাল মিডিয়া আমাকে ইউজ করতেছে। ওয়াই নট আই এম ইউজিং সোশ্যাল মিডিয়া, লাইক ওর যে পোটেনশিয়াল আছে, আমি ওখানে আমার
বিভিন্ন পেন্টিং সেল করতাম। বিভিন্ন পেন্টিং কী কী ছিল? সানগ্লাসে পেন্টিং করতাম, শুজ পেন্টিং করতাম, কারো টি শার্ট পেন্টিং করতাম, কারো বাচ্চার জামা পেন্টিং করতাম, বিভিন্ন জিনিসপত্র পেন্টিং করতাম। অ্যান্ড মোটামুটি আমার হাতে 3 মাস সময় ছিল, আমি 22,000 টাকা জমাই ফেলছি। কিন্তু কিন্তু 22,000 টাকাও তো টাকা না, আমার প্রফেশনাল ব্যাগ লাগবে, ব্যাকপ্যাক, যেটা দিয়ে আমি 24 ঘন্টার মধ্যে 20 ঘন্টা হাঁটলেও আমার ব্যাক পেইন করবে না। অ্যান্ড খুবই এক্সপেন্সিভ এই ব্যাগগুলা। আমার শুজ লাগবে, উইচ ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ। লাইক আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে হচ্ছে মাইনাস টেম্পারেচার। ইন্ডিয়ার এটা ছিল হারকিদুনে, উত্তরপ্রদেশে। এটা নিয়ে যদি কেউ জানে, খুব ভালো করে জানে, ওখানে হঠাৎ করে রোদ, হঠাৎ করে ধাপ করে মাইনাস টেম্পারেচার, হঠাৎ করে বৃষ্টি। সো ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার উইথ অল দিস থিংস, রাইট? সো ডাউন জ্যাকেট কিনতে হচ্ছে, থার্মাল ইনার, এগুলার জন্য আমার মোটামুটি হিসাব করে দেখলাম যে আমার মোটামুটি আরও 15,000 টাকা লাগবে। আমার কাছে তো টাকা নাই, কি করব? খুব টেনশনে আছি যে কী করব এখন আমি। অনেক চিন্তা ভাবনা করে ডিসিশন নিলাম, 1 সেমিস্টারের টাকা বাসা থেকে মেরে দিই। আমার মাকে যারা চেনে জীবনে কোনোদিন আমার মায়ের সামনে আর যাবে না। সেই ভদ্র মহিলাকে আমার মা অল টাইম সেমিস্টার ফি সে নিজে গিয়ে দিবে, পিছনে দাঁড়ায় থাক, আমি দিব। আচ্ছা ওকে, বুক তো কাঁপতেছে, কেমনে টাকাটা মারবো? আমার মা যায় রিসিট লিখে, এই যে টাকা, 3 সেমিস্টারের টাকা, কত টাকা? এই যে এত টাকা। আম্মুকে বলছে 4 সেমিস্টার, মানে 4টা কোর্স নিব, নট সেমিস্টার, 4টা কোর্স নিব। সো আমার এক একটা কোর্সের প্রাইস তখন ছিল, আমি ছিলাম ইউ ল্যাবে, আমার এক একটা কোর্স ছিল 65,000 করে। এখন অনেকগুলো টাকা, আমি তো হাতে গুনতেছি, টেনশনে আমার হাত পা কাঁপতেছে, গুনাতেও ভুল হয়ে যেতেছে। হ্যাঁ, টাকা যে মারবো। আম্মু দাঁড়াইছে, আমি বললাম আম্মু দাঁড়াও, রিসিটটা আমি তোমাকে দিতেছি। আমি কি করছি, ওদের একটা থাকে নীল কালার রিসিট, একটা থাকে হলুদ কালার রিসিট। ভুল করে না আমি আম্মুকে আরেকটা দিয়ে দিছি টেনশনে, কিন্তু ওখান থেকে 15,000 টাকা মেরে দিছি। আমার তো যেতেই হবে, আমি যা হবে না হবে এগুলা পরে, আগে টাকাটা মারি, আগে আমার ওখানে ওইটা সাবমিট করে আসতেই হবে, নো ম্যাটার। আমার সব ফ্রেন্ডরা যাচ্ছে, অ্যান্ড ওইটার জন্য আমাদের খুবই ট্রেনিং দরকার ছিল, বিকজ এভরিডে মোটামুটি আমাদের নিজেদের ব্যাকপ্যাক, 16-17 কেজি ব্যাকপ্যাক, এভরিডে আমার 15 ঘন্টার মতো ট্রেক করতে হতো। এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে যেতে, যেটাই ওয়েদার থাকুক, যাই ওয়েদার থাকুক, ইউ হ্যাভ টু ওয়াক। কান্নাকাটি করলে হবে না, আমাকে বাসায় নিয়ে যাও, কেউ তখন তোমাকে বাসায় নিয়ে যাবে না, কারণ তুমি অলরেডি অনেক দূরে। অ্যান্ড আরও দুঃখের বিষয় হচ্ছে ওখানে কোনো নেটওয়ার্ক নাই। 16 দিন নেটওয়ার্কের বাইরে। আমার মা, আমাদের নিজেদের বাসা, আমার মা আমাকে ছাদে যাওয়ার পারমিশন দেয় না, নেটওয়ার্কের বাইরে থাকবো, আম্মুকে টাকা পয়সা জমায় টমায়। আমি আগে থেকে বলি না, আই নো মাই মাদার, আগে থেকে বলি নাই। ট্রিপের কয়েকদিন আগে গিয়ে বললাম আম্মু আমি তো একটা ট্রিপে যাব। কোথায়? ইন্ডিয়াতে। তোকে এখান থেকে ছাদের উপর যেতে দিই না, তুই ইন্ডিয়াতে যাবি? কাদের সাথে? আমি বলছি আমার ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি আছে। কোন ফ্যাকাল্টি? আমি কোনো ফ্যাকাল্টি চিনি না। বললাম ওকে, চিনো না তো চিনাই দিব। স্যারকে গিয়ে বললাম স্যার বাসায় তো মানতেছে না। স্যার একটা ঝাড়ি মেরে বলল, এই তুমি কি বাচ্চা? এই তোমার বয়স কত? অবশ্যই 18+, যেহেতু ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। বলছে দিস ইজ ইউর জব টু ম্যানেজ ইউর মাদার। আমি কেন তোমার মায়ের সাথে কথা বলবো? কি যন্ত্রণা! স্যারও বুঝতেছে না এখান দিয়ে। স্যারের কথা হচ্ছে যে তুমি তো ম্যাচিউরড, তোমার বুঝাইতে হবে তোমার বাসায়। তোমার বাসায় কেন আমি বুঝাইতে যাবো? এখানে 42 জন যাবে, 42 জনের বাসার মা বাবার সাথে আমার কথা বলা সম্ভব? যেদিন যাবা মাকে নিয়ে আসবা, আমি কথা বলে দিব। আচ্ছা ওকে। মাকে গিয়ে বলছি আম্মু আমি তো যাব। কোথায় যাবে? ইন্ডিয়াতে যাব। আমার মা নগদে পড়ে সেন্সলেস হয়ে গেল। আরে ভাই আমি তো কোনো ছেলের সাথে ভেগে যাচ্ছি না, আমি ট্রিপেই যাচ্ছি। আম্মু বলতেছে যে এখানে কোথাও যাওয়া যাবে না। আমি বলছি শোনো, তখন থেকে আমি বুঝতে পারছি মানি ইজ পাওয়ার। আমি বলছি তোমার টাকায় যাচ্ছি, আমি আমার টাকায় যাচ্ছি। আমি বলছি তুই টাকা কোত্থেকে জমাইছিস? আমি বলছি পেন্টিং করি আমি। আম্মু বলছে তোকে তোর বাবার থেকে পারমিশন নে। আমি জানি বাসার মন্ত্রী মিনিস্টার যা কিছুই হোক সব আমার মা। আমার মাই আমার বাবাকে একমাত্র ম্যানেজ করতে পারে। আমি বলছি ওকে ফাইন। আম্মু পড়ে গেছে, স্টিল আম নর্মাল। আমার মা সবসময় আমাকে বলে আমি খুবই কঠিন হৃদয়ের মানুষ, আমি নর্মাল। আম্মু উঠো, আম্মু উঠো। আম্মু উঠছে আধা ঘন্টা পর। আম্মু উঠার পরে বলতেছে তুই চলে যাবি? আমি আবার ফেরত আসবো।
আমার জীবনে বাসায় কোনোদিন কোনো ছেলে বিষয়ক কোনো ঝামেলা নাই। একমাত্র ঝামেলা আমার মা প্যারায় থাকতো, আমি শুধু ট্যুরে চলে যাইতাম, মিথ্যা কথা বলে ট্যুরে যাইতাম, বাসা থেকে ভেগে ট্যুরে যাইতাম। আশেপাশে ছেলে টেলের কোনো ধরনের কোনো ঝামেলা নাই, আশেপাশে কোনো ছেলেও নাই, থাকলেও আই ডোন্ট কেয়ার, ঠিক আছে। এখন মা ওঠার পরে বলতেছে, আম্মু তুমি কি সুস্থ হয়েছো? আম্মু বলতেছে, তুই কি এখনো ডিসাইড করছিস, মানে এখনো তুই যে ডিসিশন নিছিস ওইটাতেই তুই অনর? হ্যাঁ আম্মু, আমি তুমি উঠো, সুস্থ হও, পরেরটা পরে দেখা যাবে। উঠার পরে আমি বলছি, আম্মু দেখো, তুমি যদি আবার তিনবারও যদি সেন্সলেস হয়, স্টিল আমি ট্যুরটাতে যাচ্ছি। আম্মু বুঝতে পারছে যে এই মেয়েকে মানানো সম্ভব না। বাসায় এভরিডে বিশাল যুদ্ধ, বিশাল ঝামেলা, গন্ডগোল, কিন্তু স্টিল আপনারা আমাকে দেখবেন আমি ট্যুরে। সো সব কিছু পার করার পর এইটা ছিল হচ্ছে গিয়ে 3,500 মিটার অ্যান্ড 14,000 ফিটের সেই ট্রেকিং। দিস ওয়াজ দ্য পিকচার। তখন আমার বয়স মাত্র 20 বছর। আমি এটা নিয়ে খুব প্রাউড ফিল করি। বাসায় যদি সেই দিন আমি এই জিনিসগুলো, বাই দ্য ওয়ে, আম্মুর থেকে যে টাকাটা মারছিলাম, পরে যখন আমি ইনকাম করা শুরু করছি, টাকা জমায় আম্মুকে আমি গোল্ড কিনে দিছি, কিন্তু আম্মু এখনো জানে না আম্মুর টাকাটা যে আমি মারছিলাম। ওকে, সেমিস্টার যখন শেষ হয়, আমার বাবা খুবই ক্যালকুলেটিভ মানুষ, সে সব নিয়ে বসছে। আমার বাবার হিসাব হচ্ছে সেমিস্টার তো শেষ, মানে ইউনিভার্সিটি শেষ, 15,000 টাকা কোত্থেকে, মানে এখানে, মানে আমি তো সব সেমিস্টার ফি দিয়ে দিছি, এটা কোত্থেকে আসলো? বলছি আমি জানি না, আম্মু সব কিছু করে, আম্মুর মনে নাই 2 বছর আগে যে একদিন আমি ওই দিন পেমেন্ট করতে গেছিলাম, আম্মুর এটা মনে নাই। আব্বু সব দোষ আম্মুকে চাপাই দিছে। আমি কিছু জানি না, সব দোষ আম্মুর। আম্মু টাকা নিয়ে কি করছে দেখো, গিয়ে গোল্ড কিনছে। ওকে, সো ইফ ইউ আস্ক মি অ্যাবাউট মাই ডেডিকেশন, অলরেডি আমি আমার প্যাশনের কথা বলে ফেলছি। ওই ট্রিপটার ঠিক পরের বছর 2018-তে, তখনও আমি ছোট বেবি, আমার পুরা সার্কেল যাবে গোচালা, ইন্ডিয়াতে আরেকটা পিক সামিট করার জন্য। তো আমার তো মাথায় ভূত যে আমি কিন্তু আগে সব ওই যে পিক সামিট করতে যেতাম, পাহাড়ে যেতাম, শুধুমাত্র যে মানে আমার ট্রিপগুলো ছিল হচ্ছে অনেক অ্যাডভেঞ্চারাস, যেগুলো তখন আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েশন কিছু করতাম না। আই লাভ মাউন্টেন, হ্যাঁ, বিচ টিচ কোনো কিছু না, আই লাভ মাউন্টেন। তো আমি টাকা পয়সা জমাই ফেলছি, আমি জানি ট্রিপটাতে যাবে, আমি টাকা পয়সা সব কিছু জমাই ফেলছি। এই সময়তে একটা আন্দোলন হচ্ছে, ভ্যাট আন্দোলন ইউনিভার্সিটির। আমি তো সব কিছুতে সোচ্চার, এই আন্দোলনে যাই, এই বন্ধু বান্ধবের সাথে ক্লাবিং করতেছি, এই যে তোমাদের মতো এরকম অনেক প্রোগ্রাম আমি অ্যারেঞ্জ করতাম। সো আই নো দ্য হাসেলস, যারা করতেছে তাদেরকে স্যালুট। আমি জানি এগুলাতে কি পরিমাণ কষ্ট। সো কি করলাম, আন্দোলনে গেলাম, কে যেন দাঁড়ায় বলছে পানি খাবো, আমি এক ভাইকে গিয়ে বললাম, এই বাইক চালাও, পানি নিয়ে আসবো। ওই বাইকে কি হলো, যেতে যেতে এই যে আমি যাচ্ছি, একটা গাড়ি এসে আমার বাম পায়ে ঠাস করে মেরে 5 মিনিট ধরেছিল। আমি সোজা হয়ে বসলাম, আমি কান দিও না, কিছুই করি না, দাঁড়ায় বললাম গাড়িটা চাপান। আমার পাটা মচকাই গেছে। একজনকে বললাম এখানে আসেন, নামতে পারতেছি না, একটু ধরে নামান। আমি তাও কান্না করতেছি না, আমি স্টিল হয়ে বসে আছি, আমার পা মানে নাই, আমার পা নাই। কি হইল, আমি গেলাম ট্রমাতে, এখানে একটা হসপিটাল আছে, ওখানে গিয়ে প্লাস্টার করাইলাম। সেদিন আমার মা জানে আমি ফ্রেন্ডের বাসায় থাকবো, মা 10টার সময় ফোন দিছি, বাসায় আসছি, বাসার নিচে নামো, বলছে তোকে দিতে কেন বাসার নিচে নামতে হবে? আমি বলছি আসো। সিএনজি খুলে দেখে এত বড় প্লাস্টার নিয়ে বাসায় ল্যাংড়াইতে ল্যাংড়াইতে উঠতেছি। আম্মু বলতেছে পা ভাঙছোস কেমনে? আমি বলছি এমনি আসতেছিলাম, একটা গাড়ি মেরে দিছে, হয়ে গেছে। আম্মুকে আর বলি নাই, আন্দোলন ফান্দোলনে গেছি, আম্মু আরেক পাত ছিল, ওইটাও ভেঙে দিত। আই নো মাই মাদার। ওকে ফাইন, গেছে। কেউ কিন্তু আমার মাকে আবার ভিলান ভাইবেন না, আমার মা ভালো স্ট্রিক্ট। সো ওইটা নিয়ে আমাকে ডক্টর বলছে 3 মাসের আগে প্লাস্টার খোলা যাবে না, কিন্তু 3 মাস পরে তো আমার গোচালাতে যেতে হবে ট্রেকিং। 1 মাস পরে প্লাস্টার খুলে দেখতেছি আমার কি পাটা ঠিক হয়েছে। পণ্ডিতি করে নিজে নিজে প্লাস্টার খুলে ফেলছি।
প্লাস্টার খোলার পরে দেখি এখনো পা আমার বিশাল, ইভেন 2018-তে হয়েছে আমার এই পা এখনো ফোলা, এই পা এখনো শীতকালে যখন উইন্টার আসে আমার পা এখনো ব্যথা করে। আমি খুবই হোপলেস। এদিক দিয়ে যারাই আমাকে ফোন দিচ্ছে তুই কি যাবি গোচালাতে, হ্যাঁ আমি তো যাবো। এদিক দিয়ে আমি হাঁটতে পারি না, আমি বাথরুমে যেতে পারি না, আমি ফোন দিয়ে বলছি তোদেরকে হোপ দিচ্ছি আমি তো যাবো। টাকা পয়সা গুনতেছি, টাকা পয়সা দিয়েও দিছি, শুনলাম এই টাকা নাকি রিফান্ড হবে না আমি যদি না যেতে পারি। একদিকে পায়ের কষ্ট, আরেকদিকে টাকার কষ্ট। কি দুঃখ এটা, টাকা কেন রিফান্ড পাবো না? 3 মাসে আমি 20 বার আমার প্লাস্টার খুলে খুলে দেখছি আমার পা ঠিক আছে কিনা। আমার মা বলে তোর প্লাস্টারটা খুলে কেমন? আমি যায় না, খুব বাজে ডাক্তার, প্লাস্টার খুলে যায়। বলে প্লাস্টার মানুষের খুলে কিভাবে? আমার মা আবার 2 দিন পর পর নিয়ে আমাকে আবার প্লাস্টার করে নিয়ে আসতো। শুয়ে আসি, ডক্টর আমাকে বলছে এই পা ঠিক হতে মিনিমাম 1 বছর লাগবে। আমি খুবই কষ্টে আছি। ঠিক তার 4 মাস পর আমি সান্দাকফুতে গেছি, আমি গোচালাতে যেতে পারি নাই। সান্দাকফুতে আমি ট্রেক করছি। এই ট্রেকটা ছিল মোটামুটি 10 দিনের, এবং কাঁধে এভরিডে এরকম ভারী ব্যাগ নিয়ে আমার পা, এই পা নিয়ে আমি লিটারেলি ট্রেকিং করছি। নো ম্যাটার হোয়াট, আই হ্যাভ টু ট্রাভেল। সো দ্যাট ওয়াজ মাই ডেডিকেশন। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, একদিকে ঘূর্ণিঝড় হয়ে যাচ্ছে, স্টিল আমার ট্যুর অন। যে কোনো কিছুতেই আমার কোনো টেনশন নাই মাথায়, যা হোক না হোক ট্যুরে যেতেই হবে। টাকা পকেটে থাকুক না থাকুক, টাকা ম্যানেজ করতে হবে। ইভেন ট্যুরে যাওয়ার জন্য আমি ভলেন্টিয়ারি করতাম, আমাকে সারাদিনে 500 টাকা দিত, আমি 500 টাকাই জমায় রাখতাম। আই হ্যাভ টু ম্যানেজ। সো মাই ডিসিপ্লিন, এটা একটু শর্টে বলি। সো যারা এখন আমাকে এই লাইফটা দেখতেছে যে আমি এখানে দাঁড়ায় আছি, অবভিয়াসলি এইটা অনেক 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 কষ্টের পর তারপরে আসছে, এটা এত ইজিলি আসে নাই। আমি যখন ভাবলাম যে আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েশন করব, কন্টেন্ট ক্রিয়েশন করতে হলে শুধু বাংলাদেশে ঘুরলে হবে না, দেশের বাইরেও, বাহিরটাকেও আমার মানুষের কাছে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে, রাইট? সবাই যেখানে ঘুরে সেখানে ঘুরলে হবে না, আরও এক্সট্রাঅর্ডিনারি অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে, রাইট? ওকে, আমি ট্যুরে যাওয়ার জন্য আমি বাইক চালানো শিখছি, গাড়ি চালানো শিখছি, আমি সব কিছু শিখছি। স্টিল আই হ্যাভ টু গো। সো আমি যেটা করতাম, আমি লিটারেলি 3টা জব করতাম অ্যাট আ টাইম। আমি একটা টিভি চ্যানেলে অ্যাঙ্করিং করতাম, চ্যানেল 24-এ। আমার স্লট ছিল সন্ধ্যা 6টায়, বাট আমার সারাদিন অফিস শেষ করে ওখানে যেতে যেতে আমার প্রডিউসার আমাকে ঝাড়ি মারতো, তোমার আসতে লেট হয়েছে, কিন্তু লেট হয়েছে কেন? কিন্তু রাস্তায় কিন্তু জ্যাম, ভয়াবহ জ্যাম, তেজগাঁতে ভয়াবহ জ্যাম। আমি বলছি যে আমি সকাল 5টার স্লটে নিব, কারণ ওই স্লটে কেউ থাকে না। আমি ভোর 4টার সময় ঘুম থেকে উঠে আমি ওখানে যেতাম। আমার 30 মিনিটের শো, আমি 15 মিনিট ম্যাক্স, একদিন হচ্ছে আমি 8 মিনিটে পুরা শো শেষ করে, কারণ মাঝখান দিয়ে অ্যাডস থাকে, শো শেষ করে আমি রেডি হয়ে আমি অফিস যেতাম। 10টার সময় আমি অফিসে ঢুকতাম। আমি অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিতে জব করতাম। অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি ব্যাপারে যারা জানে তারা খুব ভালো করে জানে, ওখানে ঢোকার সময় আছে, বের হওয়ার সময় নাই। ওখানে আমার এরকমও হতো রাত 10টার সময় অনেক সময় বের হতে হতো, বিকজ ক্লায়েন্টস প্যারা দিচ্ছে, অনেক টেনশন, অনেক প্রেশার। স্টিল আমি বাসায় গিয়ে ওই যে শুক্র শনিবারে যে ট্যুরগুলোতে যেতাম, আমি এসে ওগুলার ভিডিও এডিট করতাম। ভিডিও এডিট করা ভালো প্যারা। আমি রাতে 4-5 ঘন্টা ঘুমাতাম। ইভেন এরকমও হয়েছে, আমি একটা জব করতাম যেখানে সপ্তাহে 1 দিন ছুটি ছিল। আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করছি আপনাদের কি সপ্তাহে 2 দিন ছুটি দেওয়া সম্ভব? বলছে না। আমি বলছি ওকে। আমি 1 মাসে 26 দিন একটানা অফিস করছি। আমি বলছি আমার এই 4 দিন ছুটি দরকার, শুধুমাত্র আমি ট্রিপে যাবো এই জন্য। সো আমি ঘুমাতাম না। আমি আমার বাবার একমাত্র আদরের মেয়ে, আমার বাবা আমাকে ভয়াবহ আদর করে, ইভেন আমার মা। আমার বাবা যখন দেখছে আমি এত কষ্ট করি, বাবা বলছে মা তুমি কেন এত কষ্ট করো? আমি বলছি দিস ইজ মাই লাইফ, মানে আমি চাইলেই আমাকে অনেক কিছু দিয়ে দিবে, বাট আমি কখনো আমার বাবার কোনো লাক্সারি কখনো নেই নাই, বিকজ দিস ইজ মাই লাইফ, আই হ্যাভ টু আর্ন। আজকে এখানে আসছে আমার বাবার জন্য না, ফর মি। হু নোজ মাই ফাদার? নোবডি, রাইট?
বাট ইউ নো মি, আমাকে আজকে এখানে ডাকা হয়েছে অনলি বিকজ অফ আমি ট্রাভেল করি, আরও 10টা মানুষকে আমি ইন্সপায়ার করতে পারি, রাইট? সো নো ম্যাটার হোয়াট, তুমি লাইফে যেটা করতে চাও, আমি বলছি না তুমি ট্রাভেলিং করো, লাইফে যেটা করতে চাও, ইভেন যেই ছেলে বলবে আমার তো বাসার প্যারায় তোমাকে বিয়ে করতে পারতেছি না, চর মেয়েরা বলবা যে যদি তোমার ইচ্ছা থাকে তাহলে তুমি করতে পারতা। আমার হাজব্যান্ড আমাকে এইভাবে বিয়ে করছে, সিরিয়াসলি। আমার হাজব্যান্ড, আমি বলছি তোমার বাসায় কি মানবে, বলছে মানানোর দায়িত্ব আমার, তুমি জাস্ট বলো বিয়ে করবা কিনা। So never ever change yourself, no matter what. I didn't change myself, right? আমাকে সবাই সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখে, সবাই আমাকে বলতে এই মেয়েকে কে বিয়ে করবে। আমাকে যে বিয়ে করছে হি ইজ দ্য, মানে আমার কাছে মনে হয় আমার লাইফে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কি বলবো, আই ডোন্ট নো, জেন্টলম্যান। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। সো আই এম সো হ্যাপি ফর এভরিথিং। আমি গত 4 দিন আগে আমার 1 মাসের ট্রিপ শেষ করে আসলাম, সোলো ট্রিপ। আমি সোলো ট্রিপে যাচ্ছি না বলছে, আমাকে বলছে কেন তুমি যাচ্ছ না, দিস ইজ ইউর আইডেন্টিটি, ইউ হ্যাভ টু গো। হি সাপোর্টস মি এভরিওয়্যার। সো ইয়েস, যদি তুমি কোনো কিছু চাও, মন থেকে যদি চাও, তোমার জন্য পুরো পৃথিবী চেষ্টা করবে যে তুমি যেন ওই জিনিসটা পাও, বাট এটা মন থেকে চাইতে হবে। যে চাই না, এটা করলে কখনো হবে না। আরেকটা ছোট্ট স্টোরি বলে, সরি আমার টাইমিং শেষ, বাট আমি একটু সময় নিব। আমি একটা ছোট্ট স্টোরি বলবো, আমার একটা ছোট্ট বান্দরবনের স্টোরি। সেটা হচ্ছে আমি কিভাবে সোলো ট্রাভেল করি। অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে আপু আপনি সোলো ট্রাভেল করেন, আপনি ভয় পান না? আই অলওয়েজ ইউজ মাই কমন সেন্স এভরিওয়্যার, ওয়ার এভার আই গো। এখানে 10টা মানুষ আছে আমি চিনি না, বাট স্টিল আমি চিল করে বসে আছি, বিকজ আই নো আই হ্যাভ মাই কমন সেন্স। নো ম্যাটার হোয়াট, আমি ওখান থেকে ওই সিচুয়েশন থেকে বেরোতে পারবো যদি ভাগ্য আমার সাথে থাকে। আচ্ছা, বান্দরবনে যাচ্ছি, হঠাৎ করে মনে হলো বান্দরবন যাবো, বগালেক যাবো। তো অনেকেই হয়তো বা বগালেক, কে বগালেক গেছে, কেউ কি বগালেক গেছে? আচ্ছা, বগালেকে যেতে হলে সেখানে একটা আর্মি ক্যাম্প আছে, আর্মি ক্যাম্পে রেজিস্ট্রেশন করে তারপর যেতে হয়, রাইট? আমি সোলো গেছি, ওখানে যাওয়ার পরে গিয়ে দেখলাম গাড়ি ভাড়া কত। আমি যে বগালেকে যাবো আর্মি ক্যাম্প থেকে, ওখানে যাওয়ার গাড়ি ভাড়া কত। ওখানে যাওয়ার গাড়ি ভাড়া যেটা ছিল আমি দেখলাম ওইটা আমার বাজেটের মধ্যে নাই, আমি একা পুরো একটা চাঁদের গাড়ি বুক করতে পারবো না, রাইট? আমি যেটা করলাম, ওখানে দাঁড়াইলাম, দেখলাম ওখানে আমার এন্ট্রি করতে হবে, এবং ওদেরকে আমি জিজ্ঞেস করলাম আমি কি যেতে পারবো। পরে আমাকে বলছে যে গাড়ি ভাড়া এত, আপনি আপনার সাথে কয়জন? আমি আর কিছু বলিনি, আমি চলে আসছি। ওখানে দাঁড়ায় আমি সবাইকে নোটিস করতেছিলাম, কোন গ্রুপে 2 জন আছে, কোন গ্রুপে 3 জন আছে, ডাজেন্ট ম্যাটার ছেলে নাকি মেয়ে, আই নো হাউ টু কনভিন্স দেম। সো এখানে একটা বিষয় হচ্ছে, আমার একটা সুপার পাওয়ার আছে, আই ক্যান রিড পিপল। ওদের চোখ দেখে, ওদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে, এনিথিং লাইক আমাকে যখনই কোনো মানুষকে সামনে এনে দেওয়া হয়, আমি 5 মিনিট পরে বলতে পারবো যে ওর নেক্সট মুভমেন্ট কী হবে। অনলি বিকজ আমি অনেক চঞ্চল ছিলাম। আমি সবার সাথে কথা বলি, রিক্সাওয়ালা হোক, আমার বাসার যে আপা হচ্ছে গিয়ে হেল্পিং হ্যান্ড, আমি সবার লাইফের ঘটনা জানি, সব কিছু। আই টক টু এভরিবডি। ওখানে দাঁড়ায় স্ক্যান করলাম কাকে সিলেক্ট করা, যে এই যে 2 জন আছে, 2টা ছেলে দেখলাম খুব ভদ্র মনে হচ্ছে। গিয়ে বললাম আপনারা যাবেন নাকি বগালেক? পরে বলছে যে হ্যাঁ। আপনার কি 2 জন? বললো যে হ্যাঁ। আমি বললাম গাড়ি ভাড়া তো অনেক বেশি, যাবেন কিভাবে? আমি একটা গাড়ি ভাড়া করছি, আমার সাথে আপনি জয়েন করতে পারেন। ওদের বলার কিন্তু কোনো চান্স নাই আর কোনো কিছু, রাইট? অলরেডি ওদেরকে আমি বলে দিচ্ছি আপনি জয়েন করতে পারেন ইফ ইউ ওয়ান্ট। অলরেডি লিডারশিপ আমার হাতে। আমি গিয়ে বললাম আপনাদের সাথে জয়েন করব। ওখানে আমি আমার লিডারশিপ নিয়ে নিছি। আমাকে বললো ওকে ফাইন, খুবই ভদ্র ছেলে, বললো ফাইন ঠিক আছে। আমি বলছি শুনেন, আমি তো একা, আপনারা 2 জন, 3 জন নিলেও গাড়ি ভাড়া অনেক পড়ে যাবে, দেখি আর কে আছে। আরও 3টা ভাইয়া ওখানে দাঁড়ায় আছে। আবার স্ক্যান করলাম, দেখলাম যে দেখে ভদ্র মনে হচ্ছে। গেলাম, যাওয়ার পরে বললাম যে ভাইয়া আপনার মনে হয় 3 জন, গাড়ি ভাড়া তো অনেক বেশি হয়ে যাবে, চলেন আমরা একসাথে শেয়ার করতে পারি। এই যে আমরা ওনারা কিন্তু জানে না, ওনারা আলাদা আলাদা আমার থেকে। হ্যাঁ, ওনারা বলছে হ্যাঁ আমরাও আছি। আমি বললাম ওকে চলেন। এখন ওখানে রেজিস্ট্রেশন যখন করতে গেলাম, এখানে কাউকে আমি চিনি না। ওখানে গিয়ে বললাম আপনারা এখানে দাঁড়ান, আমি আসতেছি। ওখানে যেই আঙ্কেলটা বসেছিল আর্মি ক্যাম্পে লিখতেছে, আমি গিয়ে বললাম শুনেন, আমি কিন্তু একা, এদের কাউরে চিনি না, আমার ফোন নাম্বারটা এখানে দেন, কোনো ঝামেলায় পড়লে আপনারা ফোন দিব। এখন ওই ভাইয়ারা তো বুঝতেছে যে আমি হচ্ছে এভরিডে বগালেক আসি, কিন্তু আমি জীবনে কোনদিন বগালেক যাই নাই, বাট মাই কনফিডেন্স লেভেল। আচ্ছা ওকে। তো
আমাকে বললো যদি কোনো ঝামেলা হয় আঙ্কেল আপনি আসেন। এখানে কিন্তু আমি 2টা ক্যারেক্টার প্লে করছি। এক জায়গাতে দ্য মোস্ট স্ট্রংগেস্ট ওয়ান, আরেক জায়গাতে আঙ্কেল আপনি সব, ইউ ক্যান সেভ মি। সোলো ট্রাভেলিংয়ে গেলে ইউ হ্যাভ টু প্লে ইউর ক্যারেক্টার, কার সাথে কোন ক্যারেক্টারটা প্লে করতে হবে। ওই জায়গাতে ওনাকে বুঝাইছে আপনি আমার বাবার বয়সী, আমি আপনার মেয়ের মতো, খুব স্নেহ দিয়ে আপনি প্লিজ আঙ্কেল, আচ্ছা ঠিক আছে বাবা তুমি যাও, আপনি আমার ফোন নাম্বারটা রেখে দেন, আপনার ফোন নাম্বারটাও দেন, কোনো ঝামেলা হলে আপনাকে ফোন দিব, আচ্ছা ঠিক আছে ওকে। গেছে, ভাইয়ারা আমাকে বলতেছে যে আপু আপনি তো আমাদের টিম লিডার, 5 জন, আপু আপনি তো আমাদের টিম লিডার, আপু আপনি মনে হয় রেগুলার আসেন। আমি না না ভাই এটা আমার ফার্স্ট টাইম। ওনারা বলতেছে বাট ইউ আর সো কনফিডেন্ট, আমরাও কোনোদিন আসেনি আপনিও আসেন নাই, বাট আপনি এত কনফিডেন্ট কিভাবে? মানে আমি তো রেগুলার ট্রিপে যাই, আই নো হাউ টু ম্যানেজ পিপল রাইট। সো কি হয়েছে, ওনারা আমার সাথে গেছে, হঠাৎ করে এরপর দিন কিন্তু আবার ব্যাক করার একটা সময় আছে রাইট, যে এই সময়ের মধ্যে ব্যাক করতে হবে, আর্মিরা লিখে রেখে দেয় যে এই সময়ের মধ্যে ব্যাক করতে হবে। ওরা বলতেছে যে এই সময়ের মধ্যে ব্যাক করতে হবে, হঠাৎ করে একজনের মনে হয়েছে কি সুন্দর জায়গা, আমি তো আরেকদিন থেকে যেতে পারি, তার সাথে তার বন্ধুকে ইনফ্লুয়েন্স করে ফেলছে আরেকদিন থেকে যেতে পারে। কি যন্ত্রণা। আমাকে বললো যে আপু আমার ফ্রেন্ড তো বলছে আরেকদিন থেকে যাবে, আমি আপনার বন্ধুকে নিয়ে আসেন, নিয়ে আসছে। আমি বলছি শুনেন আপনি যদি এখানে থাকতে চান ভাইয়া থাকেন, কোনো সমস্যা নেই, আমার সাথে আবার প্রথমে আর্মি কোয়ার্টারে যাবেন, ওখানে লিখে আবার নতুন একটা গাড়ি বুক করে নিয়ে আসবেন, কারণ এটা আমার নামে লেখা, আপনি আমাকে বিপদে ফেলবেন কেন? ভাইয়া এটা শোনার পরে বলতেছে হ্যাঁ তাই তো। বাই দ্য ওয়ে আমি ওনাদের প্রফেশন জানতাম না, বাট আমি হচ্ছে যখন ওনাদেরকে মনে হয়েছে যে আই ক্যান রিড পিপল, একজন ডক্টর একজন ইঞ্জিনিয়ার 2 জন বাহির থেকে পড়াশোনা করে আসছে, খুবই ওয়েল এস্টাবলিশ, এটা আমি পরে জানতে পারছি। বাট আমার গেস যেটা আমি করছি দ্যাট ওয়াজ নট রং। ওকে, সো ওদের সাথে আমার ট্রিপটা খুবই ভালো ছিল। ওই 5 জন ভাইয়ার সাথে আমার এখনও হাই হ্যালো হয়, এখন ওনারা আমাকে দেখলেই দূর থেকে, ওনারা আমার অনেক বড়, দূর থেকে এখনও আমাকে আপু আপু করে। দিস ইজ মাই রেসপেক্ট। সো এভরিওয়ার whenever I go somewhere solo, আমার সাথে কোনো ঝামেলা হয় না। I always use my common sense. So this is it. That's my story. Thank you so much for listening me. And আমি সবার সাথে একটা সেলফি তুলতে চাই, আমার ফোনটা কই? রেডি? সবাই রেডি? হাত উপরে তুলতে হবে, আরো জোরে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার কি দাঁড়াইতে হবে? ওকে ওকে। We'd like to request you to remain on the red circle, ma'am. And now, we would like to invite the acting director of DSW and the head of the Department of English to please come to the stage to present the token of gratitude to Shuravi Yasmin, ma'am. Thank you, ma'am, for showing us how every step outside comfort zones and exploring the world can broaden our perspectives.
Ladies and gentlemen, we are going to resume our program within 5 minutes. We're back. And we've got 5 more mind-bending speakers to finish this marathon of ideas. With over 400 screenplays, telefilms, novels, and books next to his name, our next speaker is a master storyteller who has shaped Bangladeshi pop culture for years. Beyond his acclaimed writing for the screen and page, he has penned memorable lyrics for legendary musicians and iconic brands like Ayub Bachchu and Esai Tutul. His creative vision continues to touch millions of hearts across media.
please give a warm, enthusiastic welcome to playwright and author Shofikur Rahman Shantanu. এই বললেই হবে, ওকে? শুভ মধ্যাহ্ন। আমি বাংলাতেই কথা বলছি, যদিও এখানে দেখলাম যে অনেকে ইংলিশে বলছে, খুব ভালো লাগছে। যেটা হচ্ছে যে এই দুপুরবেলা আসলে সবারই একটু ঘুম ঘুম ভাব থাকে, ঝিমুনি থাকে। আমার মনে হয় যে এই সময় বকর বকর কারোর শুনতে ভালো লাগার কথা না। আমার মনে হয় যে আপনাদের যাদের ঝিমুনি আসছে তারা একটু নির্দ্বিধায় ঝিমিয়ে নিতে পারেন, কারণ আমি এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো না। আর আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমার পেটেও একটু গন্ডগোল হচ্ছে, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারবো তাও জানি না। আমার জীবনে একটা স্বপ্ন কি ছিল জানেন? আমি ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিকের এই অডিটোরিয়ামে দাঁড়িয়ে দুইটা কথা বলবো। আজকে আমার সেই স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। এখন এইখানে মরে গেলেও আমার আর আফসোস থাকবে না। আপনাদের মধ্যে কেউ লেখালেখি করেন? কি লেখেন? বাজারের ফর্দ নাকি নাটক, কবিতা, পরীক্ষার খাতায়? যেটা হচ্ছে যে আপনারা কাছের মানুষ, প্রত্যেকেরই তো বোধহয় কাছের মানুষ, বন্ধু বান্ধব আছে নাকি? আছে না? কম বেশি। এই কাছের মানুষ, বন্ধু বান্ধব যে কত বড় স্ক্যাম সেটা আমি লেখা শুরু করতে গিয়ে বুঝেছিলাম। আমি যখন প্রথম লেখালেখি শুরু করি সবাই খুব পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল যে না, লিখতেছে, খুব ভালো একটা বিষয়, ক্রিয়েটিভ। আমি ভাবছিলাম যে এটা একটা বড় ধরনের প্রশংসা, হ্যাঁ। কিন্তু পরে আমি দেখলাম যে ব্যাপারটা একেবারেই তা না। এটা হচ্ছে তাদের এক ধরনের স্বস্তি যে ছেলে নেশা করে না, মারামারি করে না, সে মুখ গুজে লেখে, বেশি একটা খরচের ব্যাপার নাই। কিন্তু যখন আমি লেখালেখিটাকে সিরিয়াসলি নিলাম তখন দেখলাম এই মানুষগুলাই একেবারেই বদলে গেছে। কিভাবে? যেমন আমি একটা বই লিখলাম, সব বন্ধু বান্ধবরা আমার কাছে শুভেচ্ছা কপি চাইলো, এবং এই শুভেচ্ছা কপি না দেওয়ার অপরাধে তাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব শেষ হয়ে গেল, এবং মাঝখান থেকে বই বিক্রি না হওয়ার কারণে প্রকাশকেরও লাল বাতি জ্বলে গেল। হ্যাঁ, আবার আমি যখন ধুমায় নাটক লিখছি, প্রচুর টাকা কামাচ্ছি, কিন্তু আমার আত্মীয় স্বজনরা আমার বাবাকে বলতে লাগলো, দুলা ভাই ছেলেকে সামলান, ছেলে কিন্তু শেষ। আমার বন্ধু বান্ধবরা বললো, দোস্ত এই লাইনে বেশি দিন থাকতে পারবি না, বউ পাবি না। এখনকার সময়ে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়াররাই ভালো বউ পায় না, সেখানে লেখকদের জন্য কে মেয়ে দিবে? তো এইভাবে লেখালেখিটা শুরু করেছিলাম, এবং লেখালেখিটা করতে গিয়ে অনেকেই আমাকে এই ইদানিংকালে জিজ্ঞেস করে যে একজন লেখক নাট্যকারের জীবনের জার্নিটা কেমন। আমার কাছে যেটা মনে হয়, একটা অন্ধকার ঘরে নিজের মনের ভেতরের যে আলোটা, সেই আলোটা খুঁজে দেখার একটা জেদ, এটাই হচ্ছে আসলে এই লেখালেখি এক্সপিরিয়েন্স। গৌতম বুদ্ধের নাম আপনারা সবাই শুনেছেন। গৌতম বুদ্ধ তার প্রিয় শিষ্য যে নিজের প্রদীপটা নিজেই, অন্যের স্মরণ কখনো নিও না। কেন এই অন্যের স্মরণ নিতে নিষেধ করেছেন বা নিজের
যে অন্ধকার ঘরে নিজের ভেতরের আলোটা খুঁজে দেখার জেদ, এই আলোটা আসলে প্রত্যেকটা মানুষেরই। আমার কাছে মনে হয় এটা শুধু লেখালেখি করার জন্য না, কারণ নিজের আলোটা আপনি যখন আরেকজনের মাধ্যমে দেখতে চাইবেন তখন সেই অভিজ্ঞতাটা হবে ধার করা অভিজ্ঞতা, এবং এই আলো হচ্ছে সত্য, যে সত্যের সন্ধান নিজের বিবেক দিয়ে নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে, এবং নিজের অন্ধকারটা করার জন্য যে আলো সেটাও আপনার নিজের ভেতরেই আছে, সেটা অন্য কেউ আপনাকে কখনোই দিতে পারবে না। এই যে আমরা অনেক মোটিভেশনাল, অনেকেই নিশ্চয়ই আগে এসেছে বা পরে বলবে, অনেক কিছু না, ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে আপনি আসলে নিজে কি চান। বেশি বোরিং হয়ে যাচ্ছে কি? আরেকটা বিষয় সেটা আমি বলবো, সেটা হচ্ছে যে আমার লেখালেখি শুরুর ঘটনাটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। সেটা হচ্ছে খুব ভয়ঙ্কর বা বাজে রকমের। কিরকম, তার আগে বলি কেন আমি লিখতে চেয়েছিলাম। ক্লাস 5-এ আমি বৃত্তি পেয়েছিলাম। আমাদের সময় বৃত্তির একটা প্রচলন ছিল, এখন আছে কিনা আমি ঠিক বলতে পারছি না। তো যেটা হচ্ছে যে ক্লাস 5-এ বৃত্তি পাওয়ার পরে আমার বাবা ঠিক করলেন যে তার ছেলের এত বড় সাফল্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন। তখনকার সময় বিজ্ঞাপন ছাপা হতো। তো ওই বিজ্ঞাপনে লেখা থাকতো শেষে যে উনি বড় হয়ে ডাক্তার হতে চান, পাইলট হতে চান, এরকম কোন একটা কথা। তো যিনি আমার বিজ্ঞাপনটা লিখেছিলেন তিনি বলেছিলেন যে এরকম কিছু একটা লিখে দিয়ে আর্মি অফিসার হতে চাও। তাই আমি বলছিলাম না, আর্মি অফিসারও না, ডাক্তারও না, আপনি লিখে দেন যে আমি লেখক হতে চাই। কেন বলেছিলাম, তখন ওই যে শিশু একাডেমিতে ছবি টবি আঁকতাম, বিভিন্ন বই পুরস্কার পেতাম, বই টই পড়তে গিয়ে মনে হয়েছিল যে আচ্ছা লেখক হওয়াটা বোধহয় খুব সহজ। তো ওইভাবে বিজ্ঞাপনটা প্রকাশ হয়ে গেল পত্রিকায়, এবং দেখলাম যে আমার ছবির বদলে 2 বেনিওয়ালা একটা মেয়ের ছবি দিয়ে প্রকাশ হয়েছে। এখনকার সময় অনলাইনের কারণে তো আসলে কি হয় যে আবার ওটা চেঞ্জ করা যায় বা এডিট করা যায়, কিন্তু আমাদের সময় তো আর ওইটা ছিল না। ওই 2 বেনিওয়ালা মেয়ের ছবি নিয়ে কাকেই বা দেখাবো, কিন্তু আত্মীয় স্বজনরা দেখে ফেললো এবং তারা প্রত্যেকেই জিজ্ঞেস করলো যে কি লেখো। তো সেই ইজ্জত রক্ষা করার জন্য মনে হলো যে কিছু না কিছু তো লিখতে হবে। তো ওই হিসাবে একটা আমাদের বাসার কাছাকাছি দূরত্বে একটা পাগল বসে ভিক্ষা করতো, সেই পাগলের ঘটনা নিয়ে একটা গল্প লিখে ফেলেছিলাম, মন খারাপের দিন। এরপরে আর ওই লেখালেখির দিকে যাইনি, কারণ এই লেখালেখিটা করতে গিয়ে মনে হয়েছে যে এটা এক ধরনের নিজের উপরে প্রেশার ক্রিয়েট করা বা এই ধরনের একটা বিষয়। এরপরে বোধহয় ক্লাস 7-8-এ যেটা বলছি যে খুব বাজে রকম ঘটনা আমার লেখালেখির, সেটা হচ্ছে এরকম যে একটা মেয়েকে দেখে প্রেমপত্র লিখে ফেলছিলাম, কিন্তু মেয়েটা আমার সেই লেখার মূল্যটা বুঝলো না। সে ওই লেখাটা কি করলো, প্রধান শিক্ষকের হাতে দিয়ে দিয়েছিল। আমাদের সময় বেত্রাঘাতের খুবই একটা প্রচলন ছিল, এবং আমার প্রধান শিক্ষক সেই বেত্রাঘাতের যে প্রচলন সেটার একটা সঠিক চর্চা আমার উপরে করেছিলেন। কোথায় করেছিলেন সেটা আর আপনাদের না বললেও চলবে। তো সবাই চলে যাওয়ার পরে এই স্যারই আমাকে ডেকে বললেন, তোর লেখার হাতটা ভালো, ভালো কিছু লেখ। তো সেদিন থেকে আমি বুঝলাম যে প্রেমপত্র লেখাটা আসলে ভালো কিছু না। তো এরপর থেকে আমি কি করলাম, টুকটাক বিভিন্ন পত্রিকার জন্য লিখি, কেউ ছাপায় কেউ ছাপায় না। ছাপালে তো খুব খুশি হই যে হ্যাঁ এটাই প্রথম লেখা দেয়া মাত্রই ছাপিয়ে দিয়েছে। আসলে ব্যাপারটা তা না, 2-4 জায়গায় প্রচুর পাঠিয়েছি কিন্তু ছাপায় নাই, এই জন্য কিছু বলি নাই। এরপরে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে আমাদের সময় ব্যান্ডের গানের একটা খুব প্রচলন ছিল। তো ব্যান্ডের গানের প্রচলনটা এরকম যে আয়ুব বাচ্চু, জেমস, এরা আমাদের কাছে তখন থেকেই লিভিং লিজেন্ড, এবং আমরা তাদের গান নিয়মিত শুনি। তখন সম্ভবত স্বপ্ন অ্যালবামটা বের হয়েছিল, এবং স্বপ্ন অ্যালবামটা কিনতে গিয়ে আমি দেখেছি যে এক দোকানে যাচ্ছি পাচ্ছি না, আরেক দোকানে যাচ্ছি বলতেছে যে একটু বসেন পরের লট আসছে তখন আমরা নিব। তো এরকম এক ধরনের আমাদের মধ্যে একটা কাজ করতো মোহ, যে আয়ুব বাচ্চু এলআরবি না জানে কি জিনিস। তো তখন আসলে গানের গ্রামার কিছুই জানি না, কিন্তু ওই গান শুনে শুনে 2-4 লাইন লিখেছিলাম। তো হঠাৎ করে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে আমি তখন ক্লাস 9-এ পড়ি, বিএন স্কুলে, বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এইখানেই আমার বাবার বদলি চাকরির সুবাদে প্রায় 7-8টা স্কুল আমাকে পড়তে হয়েছিল। তো যাই হোক, তো ওই স্কুলে থাকতে আমি তার সাউন্ড গার্ডেন বলে একটা স্টুডিও ছিল এই দিকে হাতিরপুলে। তো ওই স্টুডিওর একটা টিএনটি নাম্বার ছিল, সেই টিএনটি নাম্বারটা আমি জোগাড় করি এবং ফোন দিয়ে আমি বলি একদিন বিকেলবেলা যে আমি একটু আয়ুব বাচ্চুর সাথে কথা বলতে চাই। তো যিনি ফোনটা ধরলেন তিনিও বললেন আচ্ছা ঠিক আছে। উনি হয়তো ভেবেছেন কোনো ক্লায়েন্ট বা কেউ, উনি, এবং পরবর্তীতে একটা খুব গমগমে আওয়াজ, হ্যালো। আমি শুনে একটু চুপচাপ হয়ে আছি যে কি কথা বলবো কি বলবো না, এবং আবারও হ্যালো। তো এখন মনে হচ্ছে যে কিছু তো একটা বলতে হয়। তা আমি বললাম, মানে এক লহমায় বলে ফেললাম
যে আমি শান্তনু, বিএন স্কুলে পড়ি, ক্লাস 10-এ, আমি আপনার জন্য কিছু গান লিখেছি। তো উনি আমাকে বললেন ঠিক আছে দাও। তো আমি বললাম কিভাবে, কখন? তো উনি বললেন যে তুমি সাউন্ড গার্ডেনে চলে আসো গানগুলো নিয়ে, তারপরে দেখা যাবে না। তা আমি তার একদিন বা দুদিন পরে আমি 10টা গান হাতে লিখে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম তার কাছে। এবং আমার মনে আছে যে ওইখানে একটা ছোট্ট 2 সিটের একটা সোফা ছিলেন, এক পাশে তিনি বসেছেন, তার পাশে আমি বসেছি। এবং এই মানুষটা এই ক্লাস 10-এ পড়া একটা ছেলেকে দেখে তিনি চাইলেই পারতেন, যে আমরা বলি না যে আসলে লিজেন্ড বা কিংবদন্তি যে কথাগুলো আমরা বলি সব সময়, কেন আসলে একটা মানুষ এই কিংবদন্তি হয়ে ওঠে। আমি এই প্রথম খুব কাছ থেকে এরকম একজন মানুষকে দেখলাম, যে আমাকে পাশে বসিয়ে আমার গানগুলো পড়ছেন, আর বাহ এই গানটা আমি করব, আবার পড়ছেন এই গানটা আমি করব, এরকম করে বলছেন। উনি চাইলেই কিন্তু আসলে হ্যাঁ ঠিক আছে রেখে যাও বা কারো মাধ্যমে রিসিভ করাতে পারতেন, সেই কাজটা উনি করলেন না এবং গানগুলো আমার সামনেই পড়লেন। আমি বিদায় নিয়ে চলে আসলাম এবং আমি কিন্তু এই কথাটা কাউকে জানাই নাই, কারণ এটা জানানোটা মানে হচ্ছে যে আমার বন্ধুরা ভাববে যে আমি তাদের সাথে মিথ্যা বলছি বা এরকম কিছু এই করছি, এই জন্য কাউকে জানাই নেই। এবং এরকম করতে করতে আমার এসএসসিও চলে গেল। ইনফ্যাক্ট আমি নিজেই ভুলে গিয়েছিলাম। আমি যখন নটরডেমে ভর্তি হই, জাস্ট ভর্তি হয়েছি, ওই রকম একটা সময় হঠাৎ করে একদিন উনি ফোন করে বললেন যে আগামী সপ্তাহে একটা মিক্সড অ্যালবাম বের হচ্ছে, সেখানে তোমার 2টো গান থাকছে। আমি খুব অবিশ্বাস্য লাগছে যে মানে সত্যি উনি গান করে ফেলছেন বা গান হয়ে গেছে, এই জিনিসটা দেখলাম। এবং তারপরে যেটা হলো যে গান বের হয়ে গেল এবং এই আস্তে আস্তে শুরু হয়ে গেল আমার লেখালেখির যাত্রাটা। এরপরে দেখলাম যে গান লিখছি, কিন্তু গানের সাথে সাথে বিভিন্ন তখন আবার মানে গল্পের পাশাপাশি একটা উপন্যাস লিখে ফেলেছিলাম। সাপ্তাহিক রোববার বলে একটা পত্রিকা ছিল, ওটার ঈদ সংখ্যায় সেই সম্ভবত কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে থাকতেই ওই একটা উপন্যাস বেরিয়েছিল। তো এরপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ইন্টারের পরে আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগে। এবং সেখান থেকে আসলে যে আমার নাটক লেখা শুরু ব্যাপারটা তাও না, কারণ তার আগে থেকেই বিভিন্ন ঈদ সংখ্যায় নাটকও ছাপা হতো। তো ওই নাটক দেখে আমি একটু টুকটাক নাটক লেখারও চেষ্টা করেছিলাম। এবং আমার তখন 2007-এ বোধহয় আমার যে নাটকটা ফার্স্ট গেল, সেটা 2003, 4 বা 5-এর দিকে লেখা, এবং শুরুটাই হয়েছিল একটা ধারাবাহিক নাটকের মাধ্যমে। নাটকও লিখছি এবং এই যে খেয়াল করে দেখেন যে পড়ালেখার পাশাপাশি নাটক লিখছি বা এই ক্রিয়েটিভ চর্চা করছি, এটা কিন্তু আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের চোখে একটা বিশাল ব্যাপার, ঠিক আছে। কিন্তু এই যে পড়ালেখা শেষ করে যখন আমি ঠিক করলাম যে না আমি নাটকই লিখবো, এটাই আমি পেশা হিসাবে নিব, তখন কিন্তু আর কেউ মানছে না, ঠিক আছে। এই না মানার ব্যাপারটা আপনাদের সাথে একটু আগেই শেয়ার করলাম। কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয়েছিল যে আমি আসলে এই লেখালেখির বাইরে অন্য কোনো কিছু পারবো না। ইনফ্যাক্ট এই যে এখন এইখানে আমন্ত্রণ পেয়েছি এবং আপনাদের সামনে এসে এই যে 2-4টা কথা বলছি, এটাও আমার জন্য একটু বিড়ম্বনার। এই কারণেই বিড়ম্বনার, কারণ আমি আসলে বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না, লিখতেই ভালো লাগে। কিন্তু তারপরেও এই যে আসার সুযোগটা হলো, আপনাদের সাথে দেখার সুযোগটা হলো, এবং সবচেয়ে বড় কথা যে ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিকে এই অডিটোরিয়ামে আসার সুযোগটা হলো, সেটার জন্যই আসলে আসা। তো নাটক লিখতে গিয়ে আসলে অনেক রকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলাম। কিন্তু প্রথম যে কথাটা আমি আপনারা অনেকেই বলেছেন যেহেতু আপনারা লিখতে চান বা আমি আমার লেখার ভাবনাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি, সেই জায়গা থেকে বলা, সেটা হচ্ছে যে অনেক মানুষই আছেন যারা লিখতে চান, প্রফেশনালি না হোক প্যাশনেটলি তো লিখতে চান, তাই না? তো ওই জায়গা থেকে একটা কথা কি, যে আমার প্রথম নাটকের সময় এই কথাটা বলার কারণ আছে, কারণটা আমি বলছি। সেটা হচ্ছে যে লেখার সময় আমাদের প্রথম যে মিটিংটা হয় আমার ডিরেক্টরের সাথে, কথা কি ধরনের গল্প উনি করতে চাচ্ছেন, কারা কারা কাস্টিং থাকছে, এই বিষয় নিয়ে আলাপ সালাপের পরে আমার রেমুনারেশন নিয়েও কিন্তু একটা আলাপ আমি নিজে থেকেই বলেছিলাম যে রেমুনারেশনটা কি হবে। কারণ আপনারা অনেকেই হয়তো শুনে থাকতে পারেন টাকা কথা বলে, তাই না? তো টাকা কিন্তু আসলেই কথা বলে, টাকা না দিলে কেউ কিন্তু কিছু করতে চায় না, আর ওইটার সেই মিষ্টতাও আসে না। তো সেই জায়গা থেকে অনেক রাইটারদের আমি পরবর্তীতে ঝরে যেতে দেখেছি, কারণ তাদের একটা কথা ছিল যে ভাই একটা নাটক লিখছি, আমার নামটা স্ক্রলে যাচ্ছে, এই যে টাইটেল ক্রেডিট হিসাবে যাচ্ছে, এইটাই তো আমার জন্য একটা বিশাল পাওয়া। এই পাওয়াটা পেতে গিয়ে তারা না রেমুনারেশন ছাড়াই ওই নাটকটা দিয়ে দিয়েছে, এবং পরবর্তীতে তারা যখন দেখেছে যে তারা টাকা পাচ্ছে না বা রেমুনারেশন পাচ্ছে না, তখন ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে হতাশা চলে এসেছে এবং তারা বলেছে যে না ইন্ডাস্ট্রিটা ভালো না, খারাপ। কিন্তু তাদের মধ্যেও যে প্রফেশনালিজমের অভাব ছিল, সেই জিনিসটা তারা হয়তো আবিষ্কারই করে নাই। সো জিনিসটা হচ্ছে যারাই লিখবেন
বা এই প্রফেশনালি কাজ করার চেষ্টা করবেন, তারা অবশ্যই একই সাথে আপনাদের রেমুনারেশনটাও আগে থেকেই ঠিক করে নেবেন, যাতে আপনাদের পরবর্তীতে এটা নিয়ে মনোমালিন্য বা হতাশার জায়গাটা তৈরি না হয়, কারণ এটাও আপনার কাজেরই একটা অংশ। এই নাটক লিখতে গিয়ে অনেক রথী মহারথীদের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। আমি কয়েকজনের নাম আপনাদের সাথে বলতে চাই বা বলতে আমার ভালো লাগবে। একজন হচ্ছেন আমাদের প্রয়াত হুমায়ুন ফরিদি। তো ফরিদি ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম একটা কাজ হয়েছিল, আমি আসলে মানে তার সাথে আমার কোনো পরিচয় ছিল না। একজন ডিরেক্টরকে একটা ধারাবাহিক নাটক দিয়েছিলাম এবং ওইটা ক্যাফেটেরিয়া সম্ভবত নাটকটার নাম ছিল, একটা ধারাবাহিক নাটক, এটিএন বাংলায় প্রচার হয়েছিল। তো ওই নাটকটা একটা অন্ধ সাইকিয়াট্রিস্টের ক্যারেক্টার ছিল, তার শ্রীমঙ্গলে শুটিং হয়েছিল। তো শুটিংয়ের সময় তিনি পরিচালককে বলেছিলেন যে আমি জীবনে কখনো অন্ধের ক্যারেক্টার করি নাই। সো এই ক্যারেক্টারটা আমার কাছে যেরকম এক্সাইটিং লাগছে, একই সাথে আরেকটা ব্যাপার যে ছেলেটা ভালো লিখছে, ওকে ঢাকায় গেলে আমার বাসায় নিয়ে এসে ওর সাথে আমি একটু কথা বলবো। তো আমাকে ওই ডিরেক্টর ফোনে জানিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আমিও ভেবেছি যে ঠিক আছে, তো অন্য বিভিন্ন কাজে আর ওরকম মনেও নাই। আবার হঠাৎ করে ওই ডিরেক্টর একদিন ফোন দিলেন যে শান্তনু তুমি কোথায়, ফরিদি ভাই তো তোমার সাথে দেখা করতে চাইছে, তুমি চলে আসো। ওনার বাসা ছিল ধানমন্ডিতে। তো একদিন দুপুরবেলা আমি তার বাসায় গেলাম এবং আমি ভাবছি যে এত বড় একজন মানুষের সাথে যাব বা সামনে দাঁড়াবো, নিজের মধ্যে একটু ভয় ভয় কাজ করছে, বা তাকে কি বলে সম্বোধন করব। একটা তো বলাই যায়, স্যার বলা যায়, আঙ্কেল বলা যায়, অনেক কিছুই বলা যায়, ভাই বলা যায়, কিন্তু কি বলবো এরকম ভাবছি। তো আমি যখনই তার বাসায় ঢুকে তার বেডরুমের সামনে দরজায় দাঁড়ালাম, উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ভাইয়া আসো এখানে বসো। উনি প্রথমেই সম্বোধনটা ঠিক করে দিলেন, তো যেটা আমার জন্য খুব সহজ ছিল। এবং শুরুতেই উনি এই কথাটা বললেন যে তুমি আমাকে এক পর্ব একটা ধারাবাহিক দিবা। এবং এরপরে হুমায়ুন ফরিদির সাথে আমার তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত উনি যত নাটক ডিরেকশন দিয়েছিল, আপনারা জানেন কিনা জানি না, তিনি অভিনয়ের পাশাপাশি প্রচুর নাটক ডিরেকশন দিতেন এবং ডিরেক্টর হিসেবেও তিনি সফল ছিলেন যথেষ্ট। যে নাটকগুলো ডিরেকশন দিয়েছিলেন প্রায় 2008 বা 10-এর কথা বলছি, তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রায় সবগুলো নাটকই আমার লেখা ছিল এবং প্রত্যেকটাই ঈদের দিন রাতে যেত এনটিভিতে বা বৈশাখী টিভিতে বা বিভিন্ন ভালো ভালো চ্যানেলগুলোতে, এবং ধারাবাহিকগুলো প্রচারিত হচ্ছিল। এরই পাশাপাশি যেটা হয় যে আরেকজনের নাম আমার বলতে হয়, তিনি হচ্ছেন আমাদের জাহিদ হাসান ভাই। তার সাথেও আমার অনেকগুলো কাজ হয়েছিল এর পাশাপাশি। কারণ আমার যেটা হয়েছে যে একটা কথা আছে প্রচলিত, আমি যেহেতু ওই যে হুমায়ুন আজাদের একটা কথা আছে আসলে, যে বেশি লেখাটা একরকম উনি তুলনা করেছিলেন ওই যে শূকর শাবকের সাথে, কারণ শূকররা একসাথে অনেকগুলো বাচ্চা দিয়ে দেয়। তো যেহেতু আমি প্রচুর লিখেছি, আমার প্রায় 500-র উপরে নাটক প্রচার হয়েছে, তার মানে বুঝতেই পারছেন যে এই বয়সে এতগুলো নাটক লেখা একটু কঠিন। তো আমার যেহেতু অন্য কাজ ছিল না, একই সাথে টাকা কামাবার একটা তাগিদ ছিল, সেই জায়গা থেকে আমার প্রচুর লিখতে হয়েছে, আর লিখতে আমি খুব আরাম পেতাম। তো ওই জায়গা থেকে আমি দেখা যাচ্ছে ব্যাক টু ব্যাক একই সাথে 3-4 জনের কাজ করছি বা 4-5 জনের কাজ করছি। জাহিদ ভাইয়ের সাথেও একই অভিজ্ঞতা। আমি জাহিদ ভাইয়ের সাথে যখন প্রথম কাজ হয়, উনি আমাকে একটা ডেডলাইন দিয়েছিলেন যে প্রথমে একটা গল্প দেওয়া বা সিনোপসিস দেওয়া। তো ওইটা দেওয়ার পরে যেটা করেছিলেন যে গল্পটা যখন উনি পছন্দ করলেন যে কবে দিতে পারবো, আমি একটা সময় দিয়েছিলাম। তো ওই যে সময়টা দেয়া অর্থাৎ 1 মাস পরে আমি নিজেই তাকে ফোন করে বলেছিলাম যে আমি নাটকটা লিখেছি, আপনি আছেন কিনা বা অফিসে আসবো কিনা। উনি বলে হ্যাঁ হ্যাঁ অফিসে চলে আসো, তুমি লেখা শেষ করেছো। তো আমি যখন অফিসে গেলাম তখন আমি দেখলাম যে উনি অলরেডি অফিসে বসে ওনার চেয়ারে বসে আছেন এবং আমাকে দেখে বললেন ভাইয়া তোমার হাতটা দাও। তো আমি ভাবলাম যে হয়তো হ্যান্ডশেক করবে বা কিছু, তো আমি হাতটা দিলাম। উনি সাথে সাথে হাতটা ধরে বললেন যে তুমি যদি এখানে অ আ ক খ কিছু যাই লিখে থাকো না কেন সেটাই আসলে আমি করব, কারণ আমি আজ অবধি যত লেখক দেখেছি কেউ কথা রাখে নাই, অর্থাৎ নির্দিষ্ট ডেটে দেয় নাই, কিন্তু একমাত্র তুমি যে নির্দিষ্ট ডেটে তোমার লেখাটা আমাকে দিতে পেরেছো। তো এটাও আমার জন্য একটা বড় পাওয়া ছিল ইন এ সেন্স, বা আমি বুঝতে শিখেছিলাম যে আসলে নির্দিষ্ট সময়ে দেওয়াটা খুব জরুরি। আমি যে কাজটাই করি না কেন। আমার সময় প্রায় শেষ, আপনাদের আরও অনেক কথাই বলার ছিল, কিন্তু আপাতত এইটুকুই শেষ করি। এবং শেষ করার আগে আরেকটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মানুষের আমরা খুব ব্যর্থ হই, কিন্তু ব্যর্থ হওয়াটার মানে এই না যে আসলে আমরা ভেঙে পড়ছি। ব্যর্থ হওয়াটার মানে হচ্ছে আমাদের ভেতরে যে কাঁচামালটা আছে সেটা আগুনে পুড়িয়ে আরও খাঁটি হওয়ার মতো বা খাঁটি হওয়ার জন্য। সো এই ব্যর্থতাটা আসলে আমাদের
ওই ঘুরে দাঁড়ানোর রাস্তাটা। তো এই জন্য বলবো, যারা লেখালেখি করেন, যারা কোনো একটা গল্প লিখতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যান, কিংবা জীবনের যে কোনো যুদ্ধে আপনারা যদি থমকে যান, মনে রাখবেন যে শুরুর পৃষ্ঠাটা সবসময় সাদাই থাকে এবং এই পৃষ্ঠাটাকে রাঙানোর দায়িত্ব একমাত্র আপনারই। এটা কোনো বন্ধু বান্ধব, মা বাবা, আত্মীয় স্বজন কেউ রাঙিয়ে দেবে না, বা দিলেও ওটা আপনার মতো হবে না। সো এইটাকে আপনি আপনার মতো করে রাঙান, এবং আপনার ভেতর থেকে যতদিন কেউ একজন বলবে যে আমারও কিছু বলার আছে, আমি আরও কিছু বলতে চাই, আমার গল্পটা এখনও শেষ হয় নাই, ততদিন পর্যন্ত আপনি লিখবেন, ততদিন পর্যন্ত আপনি লড়ে যাবেন। ধন্যবাদ। Sir, we would like to request you to remain in the red circle. And now, I would like to invite the Acting Director of the Directorate of Students' Welfare and the Head of the Department of English to kindly come to the stage to present the token of appreciation to Shofikur Rahman Shantanu. Just you can shift to this. Okay. Thank you, sir, for showing us the power of storytelling and reminding us how art, music, and words can deeply connect us all. A seasoned tech entrepreneur and growth strategist with over 15 years of industry experience, our next speaker is a true powerhouse in scaling digital platforms. Throughout his career, spanning leadership roles at Patao, Sheba, and ACI Logistics, he has consistently delivered massive growth through data-driven execution. As CEO of Ambidextrous BD, he managed over 200 projects and built products so innovative they were showcased at Google headquarters. Today, as a master of SEO, user execution, and viral strategy, please give him a warm welcome to Soyod Amirul Islam as he dives into 3 lies I believed about growth. Assalamu alaikum, everyone. Hope it will be a pleasant session for you. So, before I start anything, think of something you want to do. It can be anything. You might want to complete a skill, complete a course, take anything and everything. Even if you want to propose to someone, think about it. So now, I will get back to it later.
it's not working. Sorry. So let me give an introduction about myself. So I started working as a CEO of my own company. It was an IT company. Then I moved on to Pathao, and I was the director of growth over there as well. And along that journey, I created an affiliate website, which I flipped for 7 digits laterwards. Then along came Sheba, then came Shopno, and now Carta. So I thought growth was about knowing more or solving more, but it was not the case. So what 3 beliefs really forced me to change? So like, before I started anything, I found like knowledge create success. It was not the case. Understanding deeply creates success. Another myth I always knew was like, big problems needs complicated solution. It was never the case. Simplicity always wins. And the last but not the least, it was good work speaks for itself, but it almost never does. So let's dig a bit deeply. So at the first, when I started the journey, I had the most important interview of my life. It was for Pathao. And they asked me to share a presentation on growth. So like everyone, you know what I did? I Googled it. And when I Googled it, I found a listicle of nail petal. And it has almost anything and everything. It has some hacks regarding SEO. It was some hacks regarding SEO, growth tactics, what changes to make in the websites and everything. It has everything. But I knew something differently. It was like, I knew what every tactics makes sure about it. So like, why SEO is important, why making the changes in the website is very important, why growth tactics this kind of blog, how virality works. So then I actually went to the interview. And you know what happened? They started asking questions. They asked, why SEO? What will happen if this fails? Why this growth hack will work? How virality work? Then I figured out something. They never interviewed me regarding the presentation. They wanted to dig deep and know how much I can actually perform or how much I know. Then so that actually changed my, sorry. So information, what I figured is information can be borrowed. Understanding has to be learned. You can find out anything and everything in the Google AI and make a presentation of it. But you have to understand how things work. That will actually make or break on anything. Then imagine one day you came to the office and you find out there are like 900 accidents happened in the last month. That is a very scary number. And you know, we had to solve it. And how we can solve it? So everyone was asking, so we need to do more training, more rules has to be there, more warnings has to be there, more punishment has to be there.
We did nothing like that. We only shoot an SMS and IVR saying, you have to take care of your vehicles, you have to be more professional towards your customers, and that's it. We didn't talk about accidents at all. So, you know what happened next? In the next month, that number came down. It didn't came back to like 700, no. It didn't came back to 600, no. Not even 300. It actually came back to 150. And that was a massive growth. And you can say it's a massive degrowth. And that actually changed a lot of things. But don't get me wrong. It was not a laboratory experiment. And as everything was in there, we cannot say only SMS actually cut down all those accidents. But it was a very important role to play. Now, we had another massive problem. A large number of drivers had a rating below 3.5. We had to improve that. Again, think, how can we do that? Do we impose more penalty? Will we suspend those riders? Or we actually give them some warning to do it? We did none of them. We actually borrowed from the last thing we learned and went from there. We just communicated, take care of your riders and all. So, again, the same thing happened. The rating actually jumped from 3.5 to 4.75, only through SMS and IVR. So, simple is not the opposite of intelligent. You have to understand, you have to try, you have to measure honestly what is working, what is not working. You have to learn from your mistakes and then move to the new practice. Growth is a loop, not a collection of hacks. So you have to do this rigorously on in every place of your time. And another myth was good work speaks for itself. You can think of one thing you did last year, or last semester, or last month, which were you actually totally proud of. But then you have to ask, who knows you did that? That is a very important question. I solved problems, but I did not always make the impact visible to the right people, in the right way, at the right time. So there you can see the stakeholder management. Your stakeholder must know what was the problem, what did we do, what changed, what did we learn, what should happen next. Good work does not always speak for itself. Good work needs a voice. You can always assume your GPA will work itself. You can assume your coding will work itself. You can assume your design will be viral. But it happens often, but don't project your career on often. So you have to make sure everyone knows what you do, how you did it, and whom did you work for. So the 3 lies became 3 operating principles. Understand deeply. Information is always something you must know, but you have to understand deeply. Then complex problems should be treated very simply, and you have to communicate clearly. So understanding, execution, communication, it actually adds up to growth. Remember the one thing you know you should do? So what you always have to ask yourself,
Do I understand the real problem? What is the simple, sensible action to solve it? Who needs to understand the impact? Then do it, measure it, learn, communicate, and move to the next thing. So, understand deeply, solve simply, communicate clearly. That is growth. Thank you. Now, I would like to request you, sir, to remain on the red circle. Now, I would like to invite our acting director of DSW and the head of the Department of English to present the token of gratitude to him.